Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mbokki Gambia, maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm, yërmande ak barke fii ci Freedom Radio ak seeni mbokka Saliu Njaay. ñoo amati mbégte gu mag dellusiwaat fii di waxtaan ak yéen bési tey bi daldi tolloog bésub dimanche juróom-benni fan ci weerub octobre atum 2024 comme nan ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Sunday the 6th of October 2024 mbokk yi tey ñoo fi am waxtaan bu am solo jamono yile passé kenn réerewul mbir ci yéen ne ñu ngi doon dégga benn organisation boo xam ne ñu ngi ko tabax ñooñu nag ñu doon ooyee seen boppa National Alliance for Change ba tax na tey am neen fi gan goo xam ne mu ngi yëngu tamit ci bi mbootaay ba tax na dinañ fi def ab waxtaan ab jàngat ab yaatal pour nit ñi askan bi mun a xam bi mbootaay lan mooy seeni taxawaay lan mooy seeni gis-gis ak ban saafara leen mun a indil réewi Gambia nite mbokk yi kenn réeroowul mbir li nga xam ne mooy xew Gambia ni Gambia di demee ci loxo yi Gambia dal di tegu tey ak dundu gu jafe gi nit ñi di dundee ñun ñëpp ñoo ko xamandoor waaye nag bala ñuy dem jëli suñ gan gi rek mbokk yi nañ leen xoolaat suñ réew ndax réew la ko mën a yóbbu kanam ñaar donga leen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi ñaar dal di ko remplacer ak lépp loo xam ne mooy njëriñi réew mi ne leen seetaat te xoolaat gàllankoori réew mi ci mbépp fànn te ne leen seetaat te gestuwaat li koy saafaraal ci mbépp anam ngir réew mi suxale ko réew mi taxaw réew mi mun a naat Gambia mun a yegga ñun ñëpp fan bugga mu dal di yegga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa lu tuutee tuuti la ñuy puus rek réew mi dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani niti diinay toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun dara manqué wuñu te dara jombuñu te lépp lu nit aajowoo fi ci àddina pour réewi Gambia mun a dem kanam buur yàlla defal nañu ko ba noppi ay géej yu nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg ci dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koomi boppam la bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko namm ko bind ko waxtaanee ko di ko jàngale teg ci dolli di ko jëfoo lii léppa dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sax musu fa woon a yegga waaw ñun Gambia lu tax ñu dal di am xéewal yi yépp te mënuna lijjanti suñ réew buñ xoolee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundu gu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim nawet bi jàngoro mbalit mi ndox mi ak courant guy kamaj-kamaji ñun ñu ne sa dëgga nit ñi dese nañoo békk te sa dëgga nit ñi dese nañoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa bon du def lu dut dal di dem jëli ki nga xam ne kii mooy sun gan te gan gi tey du kenn ku dut Lawyer Assan Martin mi ngeen xam Assan Martin nag ñu bari gisee nañ ko ne moom social activist la human right lawyer la at the same time mu nekk koo xam ne du gan si biir Gambian yi yàgg nañ ko xam depuis jamono Yaya Jammeh liñ ko xamee woon mooy xeex loo xam ne lii njubadi la di xeex loraange di xeex nootaange gisee na boppam ba tey ne si xeex booba la yëngu bon donc mbokk yi du def lu dut ma dal di ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli Lawyer Assan Martin. Assan maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sek di la dalalaat
te di la yaatalaat fii si Freedom Radio. di waa asalaamaaleykum nuyuwaat la Alaaji Saliou nuyuwaat déglukat yi ñëpp fuñ mun a nekk ci àdduna tamit di nuyu ñëpp ñi nga xam ne tamit ñu ngi ñoo déglu di gërëm ñëpp nag ci li nga xam ne moom ñun yëpp moom lañ bokka mooy tamit also suñ affaire yi réew di kontaan trop def nga introduction bu baax loo xam ne tamit jàngat mu ngi ci te dégg am ñun yëpp li ñoo def rek mooy di waxtaana askan bi du ne ñun ñoo ko xam waaye di waxtaan di càmbar ay mbir loolu baax na ci àdduna parce que Alaaji Saliou ci gàttal rek mooy ñun utuñ tur bu neex utuñ féem ñun passé nañ foofu fi mu nekk nii li ñoo ut ci lii mooy to guide and shape our democracy lii moo tax fu ñu réew oote rek ñun dañoo gën a ñëw pour di waxtaana askan bi Alaaji Saliou li ci gën a am solo mooy ñun suñ tàggat mooy xale yi ñëw ëllëg buñ nekk ci réer because système bi mun na leen a mislead politique bi ni moo demee tamit mun na leen a réeral te su boobaa pour am réew bu baax dafa jafe te am na tey fi nga xam ne Gambians si yëpp ñu ngi fa toolu Alaaji Saliou ci dégga mooy ne rek Gambians si ñu ngi lose hope because of government bu fi nekk tey depuis bu ñu remplacer Yaya Jammeh it doesn't leave government bi leave it to expectations so lii tax na Gambians yu bari tey majority of Gambians li tubaab de wa they are all despair mooy ñëpp seen yaakaar dafa tas te boobaa nag ñun liñ leen bëgg a wax mooy dëgg la fu nu réew mun a mel ak nu society mun a mel there will always be few good men that will always stand to times to make sure rek ak nu métti ni lañ try di gàgganti gaal gi waaye ci gàttal Alaaji Saliou kontaan naa trop après di nuwaat suñ naataango géej nañ koo dégg trop muy woon Nanco Sané nekkoon na Sweden during the days of our struggle am na yenn kaddu yim daan wax Alaaji Saliou booba time ñun yëpp suñ ko bàyyi woon xel réew mi demoon na 2016 ba jamono boo xam ne fu réew toolu demoon na ba mu ne fi mu nekk nii ñu teg suñ degree yeeg suñ luñ mun a am aside teg suñ parti yëpp aside ñu make sure ñu suuxali réew mi loolu nag kaddu boo xam ne la ñu ko bàyyi xel waaye jàngat mu fa demoon na loolu nag suñ ko bàyyi xel mooy ne amatuñ time pour di compete time bi Gambians yi am léegi mooy how do we save our nation because Alaaji Saliou ci gàttal rek ki xam Gambia léegi li Gambian yi di dunda ak fu di state of affairs nekka xam nga ne si réew mi nekka réew mi wax dëgg ne jëm kanamam dafa difficult trop under the current Adama Barrow administration waaye di nuyuwaat ñëpp nuyuwaat tamit naataango yi nga xam ne ñu ngi si line bi jërëjëf Alaaji jërëjëf Lawyer Assan Martin si introduction bu am solo yooyu ak kàddu baat yu rafet yooyu nga wax ndeysaan bi nga wax dafa am lu bari lu ñëw suma xel ñaar fukki at sa gannaaw fii leen daan toog booba jamono Gambian si guddi goo xam ne buur setu toon ñu ngi doon xeex benn si dictateur yi gën a doy waar ba yàlla bindee suufa asamaana léegi mu tolloo woon jamono joo xam ne ñu bari su ñun demoon neen ba suñu yaakaar tas te saa yoo xam ne ñu ngi xee jaame rek jaame di gën a am doole ba pare ndiiraan mi ko toppa di gën a yokk mu tolloo woon tamit jamono joo xam ne gisoon ne ne ñeena ñi si kilifa diina yi ñeena ñi si kilifa aada yi ñu bari toppi woon neen Yaaya Jammeh ba pare bi gënoon a doy waar sax mu amoon ay kilifa diina yoo xam ne dañ génnoon sax di kontar ñun ñi nga xam ne ñooy kontar Yaaya Jammeh di wane ne sax kontar Yaaya Jammeh sax ànduta ni ko charia waxee mu nekkoon lu daw yaram ndeysaan tura nga fi ay tur yoo xam ne mu daf ñuy fàttali rek démba
moo tax it fan tollu woon démba lan doon ragal mooy ñu dal di fa tolluwaat tey waaye dafa mel ni foofa leen tolluwaat dafa mel ni ñun dañ delluwaat back to square one mu nekk lu daw yaram di te ba ñoo xeex Yaaya Jammeh ñun defee woon ne ba Yaaya demee struggle jeex na liñ doon muslu mooy delluwaat si struggle te ñun ñëpp xam neen dellu si struggle ni méttee struggle xeex ko dafa nekk lu métti nekk lu gudda nekk lu lëndëm ba pare dal di doy waar ba pare booleeg noon yi ngay am dafay nekk noon yu bari noon yu bari doole mu nekk lu daw yaram waaye nag fii leen tollu jamono ju nekk ak lam tollool jamono ji ñu tollool mooy lan fin tollool mooy pour xeex nootaange ak loraange ba ñu delluwaat fan jógee am na ñoo xam ne nag ansa neen tuddi kool am na ñoo xam ne jaay neen seen ngor am na ñoo xam ne ñu ngi toog si fence bi di seetaan ndax dina demam du dem ndax ñu dugga am duñ dugga am na ñoo xam ne nag ñoom dañuy toog di seetaan waaye su demee ba gis ne ndama ngi waaj a am rek ñu xooju si sapa mel ni ñoom ñoo tàmbali woon affaire yi fekk barki démboo njaay leen si ñëw waaye nag Léopoldoles Gambia ni leen mel sooy xeex duñ bokka waaye su demee ba nga xam ne njëriñ a ngi am rek ñu ñëw bokka si jël ko moomale ko seen boppa waaye lu mun a doon ni Gambia di demee fi dëkk bi jublu fi Adama Barrow dal di jubale suñ dëkka nekkut loo xam ne li neex na li uppa doole si doomaani Gambia ni te góoma ne sax neex na ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko jegeeñ di liggéey si nguuraam gi ni te ñoom itam seen bokk yaa ngi Gambia xam neen li nga xam ne moom la ñuy dundee ndegem fii leen tollu Assane ma dal di xooju rek si njëlbeeni laajte bi last time yi fi ñëwee Assane yaa ngi fi ñëwoon si turi di third option waaye si jamono yi gisatul la nga yëngu si turi third option liñ gis mooy yaa ngi yëngu si turi National Alliance for Change ma bëgg laa laaj rek ana lan mooy li xew. waaw jërëjëf Alaaji Saliou laajte bi am na importance trop te lu am solo la li nga laajte dégg la amoon na time ñun yëpp dañ daan dégg biñ jógee man particularly ak yenn groupe dañ jógoon ci turu third option nag nekkoon na fi loo xam ne ñu ngi ko doon oote over 2 years ago loolu yàgg na sax depuis after 2021 2022 so si lañ jógal third option ñu bari xamee nañ ñu ko waaye third option was an initiative moo tax ku ko bàyyi xel da nga gis li ñoo def mooy third option initiative parce que Alaaji Saliou ñun dafa am ni ñoo demee initiative mooy idea la third option mooy ne because ñu ngi oo nit ñi ci xelaat parce que dégga soo déggee ñu wax ko mooy woon dañ gis ne politique Gambia mu ngi dem into what they call a two-party system boo xam ne it will hold us for a long time. In fact, some of us used to say the two-party system will hold us to hostage. Li ñu mean ci loolu ci wolof mooy rek ñaari party system bi nga xam ne moo fi nekka ndax dañ jàng suñ la sin Alaaji Saliou li important trop man soo gisee ma ñëw tey pour gën a waxtaan nit ñi mooy suñ mistakes yi Gambia suñ political mistakes yi lu bari war nañ koo càmbar te buñ ci war a delluwaat let's avoid the mistakes since 2016 lii lu am solo la te waxtaan bi lu bari ci loolu la moo tënka tey dégg la dinañ bugg a dégg lii and so on waaye li tax ñu fiñ jógee ndax dañ dee waa am na lu soose dee waa i takita daaming and i boyta daaming gis nga ñun depuis 2016 we make a lot of mistakes after the change ba mu ñëw dugal ñu ci li nga xam ne léegi tey dëgga tey ci gudda lañ nekka de Alaaji Saliou nekkut ne man dama dee wax leen na bañuñ benn doom aadama bañuñ benn political party but the political culture bi fi nekka is not sustainable for Gambia. Back to li nga laaj, the third option initiative was to save Gambia pour ne two-party system bi daf ñu yóbbu to the point boo xam ne Alaaji Saliou 2021 dañ si jàngee lesson mooy woon it was a protest vote and it was based on two candidates ñu bari ne soo gisee ma def lii wala ma saanee nii because of lii so because ñoom ñëpp nit ñi Gambians su bari dañ naaroo seen boppa tuune ñaari contender rek ñoo fi mun a nekka
te lii nag lii dafa baax pour even MPP ak UDP ak any other party si Gambian politics buñ naaru suñ boppa lii dafa baax to all majority of Gambians buñ allow suñ boppa ñu toog ci ñaari parti bu boobaa saay bu nekka parti yooyu li ñoo présent rek la ñoo mun di jël te loolu baaxut si suñ politics dal na America damaa joon exemple tey dem na ba nga xam ne damaa joon exemple in America Donald Trump dafa hijack the Republican Party Donald Trump su ne doomam mooy taxaw nekk sax benn Republican Party guy munu ko bifin dem na ba nga xam ne Donald Trump moom mooy choose those senators, those governors, they can't do challenge because the problem of American, two-party system. Them na benga hamne ñu melni ñom Liz Cheney ak yeneen living ko understand American politics. Ñu ñep ñu ne fokk ñu am a third party because gis nañ affaire bi fumbe dem sometimes daf dey play li bende wa a personality politics. The personality cult dafa ñëw ba nga xamne yeb dañ ko supasi ben nit. Lolu nak dal nañu tamit. Mu ngi nii tamit incumbency bi of President Barrow moom itam foofu la leen yóbbu so in essence si gàttal rek mooy that option was an initiative léegi ñu come to what is called NAC the National Alliance for Change lii nekkut ne manqué na la ñun ñoo toog te ñi nga déglu ñu bari dañ la attest to that ne ñun dañ toog in a group and in a forum ñuy ut sax name di ut tur di ut joxe nañ different names pour ne ban la ñoo am pour form a group boo xam ne that option dafa ñëw underneath that group am na 4 other groups sax li ma mun a wax ñëpp ñëw nañ ci under that NAC which is the National Alliance for Change so biñ toogee ci forum bi yëpp ñu discuss ban groupe la ñoo mun a am as a name different names were outlined te ñi sax ñi nga xam ne ñu ngi tey ñoo nekk ci National Alliance for Change ñooñu yëpp dañ joxe seen idea ñuy génnee tur bi di dugal tur bari ñu ñëw to the final point ñu ne ñu am national means that loo xam ne dafa nekk for entire Gambia allies ci tubaab mooy ñun yëpp ñu nekk partners or friends ñun yëpp ñuy call for one purpose which is the purpose for change come 2026 loolu moo ñu dugal ci li ñoo ooyee NAC the National Alliance for Change waaye dañ ko tënka ci leena it is a movement base mooy ne ñun sampuñ party parce que Alhaji Saliu again over 21, 22, 23 parties ñoo fi nekka dañ loolu dafa yokka xar mi kawar rek Gambia tey fiñ tollu ci li ma waxoon ak tamit li nga intro de Gambia tey ñi bari fiñ tollu tey seen yaakaar dafa tas when it comes to politics to be honest I know ni political parties yi dinañ jàpp seen certificate yee da am party yes waaye Gambians ci seen boppa dunda bi ñoo dunda tey 85 or 90% Gambians ñëpp dinañ la wax ne political system bi is not working for them so in essence li tax ñu ne National Alliance for Change mooy ne dañ bëgg a form a movement where Gambians yi muy groupe muy li ñoo ooyee concerned citizens am na koo xam ne am na ku am taxawaay standing in the community am na a big following waaye bokkut ci parti Alhaji Saliu te bëggut a bokk ci yëfi parti am na koo xam ne tamit groupe la ñoo xam ne independent lañ man I can talk to you I am very independent and that is what keeps us going we can work alongside parties but our independence must be maintained tamit loolu dafa baax ci politique bi so si gàttal Alhaji Saliu mooy rek ñu form this National Alliance for Change pour mbootaay yi am na 4 mbootaay yoo xam ne ñu ngi si National Alliance for Change and since biñ génn see over a month or 2 plus a month ago xam nañ ne some other groups will also come in waaye dañ ko def rek ci yaatal mooy rek a movement bi nga xam ne dina mun a indi 2 things change the dynamics and help change the direction help change the culture of politics Alhaji Saliu jërëjëf Assan réewloo mbir ne Gambian yi ñu bari den bugg a change Gambian yu bari den bugg a nguuri Adama Barrow gi dem 2026 am na ñoo xam ne nag buggun nguuri Adama Barrow gi dem di te bari na tamit ndiraan mu ko toppa ñoo xam ne den bugg a mu continuer
li ma wax ni maa ngi ko jëmale si Gambien yi nga xam ne dañ bugg a nguuri Adama Barrow gi daal di dem xam naa ne ñu bari mbépp groupe boo xam ne wala mbépp movement wala political party boo xam ne am nañ yaakaar ne parti bi wala movement bi mun na fee génne Adama Barrow dinañ si bokka waaye nag fu ñu jaar rek ñu xam fi ñoo jublu tamit ndikte am na ñoo xam ne fu nekk la ñoo bokka ndite am na ñuy wax ne Assane xamatun yow fan nga féetoo National Alliance nga bokka ndax NPP nga ndax UDP nga ndax third option ma bëgg laa laaj Assane bala ñu continuer waxtaan bi di ñu mun a leeral ndax mun nañoo wax si jamono yi ne third option bi nga waxoon amatut léegi fi mu nekk National Alliance for Change foofu nga bokka am déet di nga mun a leeral lii. Wow, leral nako manela third option is under National Alliance for Change. The National Alliance for Change, there are other groups in the National Alliance for Change. So Lola, third option was an initiative. Why Purgata rek National Alliance for Change mo think a lip legi. Man Kural, I repeat this all along. Man, in my activist and political career, I have stayed independent. Jeluma Ben Party. Lima Buenini understand more. I repeat it before. Therefore healthy in our democracy. And in fact, 60 to 70% of people in this thing, they don't belong to a political party. Political party belongs there. You have a membership card, you are there, you pay your party fee, you follow party policy and so on. We understand that. I just want to clarify this. Small prerogatives, and in fact, the independent, let me repeat the word, independent Gambians, concerned citizens who don't belong to political party, concerned citizens who belongs to civil society organizations, concerned citizens who don't follow party, whatever. In the order, in what sense? So man fofula boka, man I am independent. I work alongside parties. Let me repeat this. President Adama Barrow, let me give people a hindsight. 2016, bamu ñew dañ ko wax ne ñun fekk ñun project bi ñu liggéey on 2011 moom moo ñëwaat 2016 dañ ko ñëw ñu tegal ko te loolu process bi mu ngi foofu. President Barrow Dawood under the UDP ticket dafa dem under an independent. So sakulen lolu. So it tells you the force of all, most independent thinkers or most independent people see nation force. This is a political party dafla am lo xamne organization la dafla bind. Because daily party leader be wa or no party spokesman be wa yep dafla ko defal pour yow. So this is one thing. So for me make this distinction, we are professional enough to make sure in fact mom lay wax ni 60% fi Gambia tay ñu bari dañ la wax ne man bokuma ben parti ñi ci buga boka parti i da nga dem parti A, parti B, parti C, so you des na ci yow. Another thing that President Adama Barrow said it mun nga mom sa political party moy nga register nga am sa way mënulo mom nit ñi. So lolu tamit benen jangat la. So mom la wonne nit ñi ñoo mom sen vote, nit ñi ñoo bëgg neen ñoo make sen choice, ñun forcé wuñ kenn te ñun duñ forcé kenn. Li ma bëgg moy Alhaji Saliou ma wa Gambian ci ben secret. Gambia, if you want change and even 2016, the secret is see nation force. This is when you say nation force, right? Different be change the farm. Lolu Monyo Honton in 2016. See nation force. If we see nation force, this is the advice, and I've dived deep into Gambian politics. If we see nation force, everybody then they come together and unite for one thing, to save the nation first. Moy li ma la wax ni suñ broda nañ ko waxon nako tek len sen certificate yi fele tek len sen party certificate yi fele nañ len ñu sétagum a nation force ñu su xali rew mi Alhaji Saliou si kaw leena quickly rek man naro la two things rew mi tay Gambians yi dunda bu ñoo dunda dafa metti ci dundin ci fuel essence
si electricity fay kamaj ak lifi naka jënda cash power. Alaji Saliu, in Gambia 70% of this country, I can tell you that, I can attest that 70% cannot access to water. It's water shortage. Naka lañu wax racine for water, dañoo joxe water, understand nga bi joxe ndox fi 3 am 30 minutes. Loolu Gambians yi naka lañ ko mëna dundé? Alaji Saliu dem nañ tay ba nga xamné sax bill pour mot ndox sax mënuñ ko am because kayit bi mënuñ ko am nga nga ñëw tok sa kër ñu indi la bili ndox waye tay mënuloo ko am dañ la né Alaji Saliu jógeel sa kër kootu wala manjaay wala fenen wala bundum or whatever nga dem ba nawek office ñu sétal la Alaji Saliu dëkk buy dundé non finally dëkk bi dundé sax Alaji Saliu mënuloo print 8 months now. Monulo print ID card, monulo print license. How much Gambian language si jamano buñ tollu ni? Why, if common sense is to prevail, my brother, wax dëgg ne Gambians yi war nañoo united ñu bàyyi si liñ nekk ay parti la ay lii let's come in a mass movement for purpose li ñoo ooyee unity for purpose loolu moo taxoon 2016 we get that success but I always want ñun yëpp waxuma pour man de lii génnee nguur mooy wax naa ko benn secret bii if we see country first nation first definitely the government will go. Mungo Assan ma dal di ñëwaat rek si National Alliance for Change comme ni nga ko waxee rek mbootaay yu bare si nekk li ma la bëgg a laaj mooy si jamono yi da ngeen ko register as a political party ndax movement la movement boo xam ne ay mbootaay yu bare si bokka. No, ñun register wuñ ko as a political party. It's just a movement. People coming together. I repeat, concerned citizens who own themselves. I repeat also. Ndax ko register as a political party? I say, no, why Lulu could be at a later date to decide on why definitely why it could be something lo xamne dinañ ko waxtane parce que li xew moy so gisee ñu tegagum ko fi dañu anticipate lot of groups coming in to the fray lolu ñun sorale nañ ko even biñ génnee ni sax amna yena groups nga amna ñena ñi ñun reach out nañ ñi tamit ñun waxtaan nañ comme ni briefly rek ñoo xamne sax ñena ñi nekkaguñ ci national ñena ñi ñu ñoo xolé like partners that we are working in parallel so ñun believe nañ ne dal liñ gom maybe it may be from here to later 2025 or or so dina feka group yi nga xamne exhaust nañ yépp suñ consultation si wala groupe yi nga xamne paré nañu joko ak ñom because li xew moy rek amna ñe groupe dama joon exemple ña BYM lañ ko ba Moscow o benen façon groupe bi amna ñi tok ñena ñi ba légui yan groupe la ñoo ci bokagum right now yan groupe ci bokagum ci National Alliance for Change be? No, we have, National Patriotic Front. We have certain groups, civil, society and democracy. Then about 3-4 groups. I'm got that option. But as I say, Lino anticipate more am solo moine. Lino. Gis nga dañ tollu fo xamne suñ fi toge di buga def political party mom lay wax ni da nga end up being in the same rank with at 24 25 alay salu 3-4 people or groups they all come to us and say look dañ sampa party and we advise them the same thing join a movement that is going to save the country first. Yo xam nga ne a movement rek du fi mëna génné baro su féké né fi bëgg génné baro ndikté ala fok rek movement bi wara bokka ci political party ndikté so register movement register lo political party movement du mëna dem election li mëna dem election moy political party bon mu melni bu ndé da nga xamné ñu ngi jégeñ 2026 ala fok ngeen sampa political party ton movement bi political party wala ngeen join a political party or political alliance.
Well, let me correct that. Gambia amna system bo hamne you can stand as independent. Ñun nak utul movement pour ne by force dañ buga taxaw elections. No. Well, let me there. You can stand as independent. Amna ñu fi taxaw as independent. Precedence has already been set on that. So to pour wala rek not necessarily da nga wara am a party pour nga taxaw elections. No, we have a system bo hamne as an independent you can stand as an independent person in elections, and precedence was set in 2021. But come back to what I want to say here is that ñun duguñ ci li pour ne rek by force dañoo xam nga da nga mëna taxaw election at all costs or xam nga ima wax ni it's not about a magic one or hard and fast rule. As we understand the game, as I say, and people that we are working, people of very, very well sober mind, good standing people, outstanding. You am na ñoo xam ne sax feeñaguñ waaye xam nañ ne ñoom seen bopp understand li ma wax ni ñoom approve nañ the idea of a national alliance for change. Probably, as I just say, it will call for a mass movement of Gambians coming together. Dafa am lu ma bëgg nga leeralal ma. Li ma bëgg nga leeralal ma mooy so sampe movement bi nekk movement rek du mëna dem election li mëna dem election mooy political parties so yaa xam na movement bi da ngeen ko register as a political party bala ñoo ñëw 2026 ndax da ngeen a em rek si movement bi doo leen xalaat yi fi dem election te su boobaa am na ñoo xam ne dañ ko gisee ne amul njëriñ ndite ñun ñëpp xam nañ ne no, let me correct there. I'm like buga wax ni. I'm sorry. Gis nga like sayu. Am nañu fi taxaw as independent. Dama la buga jox rek option bo xamne lolu moy li nga xamne su doon ne da nga taxaw as movement. Xam nga this idea about party also. Ñun also xam nañ ne tay tamit dama la jox example. Suñ doon taxaw for instance so doon bifin and so on. Mun nga bokk the higher possibility ne we will work with political parties is there. We are not ruling out anything. Well, no, dama la buga one rek because ñun tam xam nañ ne gis nga ñun dañ ñëw also pour play a dynamics where we will try to make sure gis nga political culture bi moo métti te ñu itam dañ buga Gambians si bàyyi seen xel ci loolu so loolu moom is a high possibility. xam nga si jamono yi dafa necessary pour yéen tamit ngeen leeralal Gambian yi nite soo leen ñëwee di gomloo Gambian yi ne yéen movement rek ngeen a tabax amulen ben ene pour dem election whilst yeen si sen boppa yeen nga xamne len gënal moy ngeen dem election pour gëné fa baro nikte mbépp kuy tabax movement wala political party si jamono yi moy pour Adama Baro dal di dem amul kenn kuy tabax movement wala political party ba paré bugun Adama Baro dem so fofu nak fala affaire yi ñu ala fok rek ngeen join list ak yeneen political parties yi ala fok ngeen bokk ci yeneen political parties so ma déglu bu baax moom laa la wax ni I cannot repeat myself more than you can this thing. The idea of people coming together. I'm going to give an example. Was there any independent candidate during 2021? It tells you that you can liaise with a party and work with a party. That's a possibility. Okay, so let's liaise with party. Yan party nga fog ne mom ngeen na liaise together. Well, any party that is open to the idea of seeing nation first. Nda amna a political parties you and then also no, I'm in political party. We are on phase 1 going to phase 2, and when we reach phase 3 the team will sit down and consult. As I say, this is all about strategy. We are not competing with anybody, we are not rushing. I want to define 2 things on our mission. Okay, our mission is to make sure okay, balanga lifin rek ñan ñoo nekk seen executive bi ñan ñoo jiite National Alliance for Change. No, not necessarily da nga bëgg wax ñi ñoo fa jiite ñi ñoo nekk fele and so on. One thing bu ton nga suñu little press conference biñ defoon some time ago, couple of weeks ago, amon nga fa ñi nga xam loolu ñooñu they are just numbers, but I can tell you one thing, we have done consultation with outstanding number of Gambian citizens ñoo xam ne maybe they may not come now in the fray, but they can come up later. Loolu moo nekk Gambia moo doxee noonu am na ñoo xam ne
they feel not for now until there's an opening statement. We are consider lowly. Yep. Why at the same time we have good Gambians who are part of this formation. Wow, Sigata Rek. Why let us not confuse, because what Tana askan Bimoy, independent Gambians who are concerned, who may be fed up with the system, we are trying to make sure we bring a vehicle that will help us try to sanitize our politics. This is one goal. We are not saying that we're going to rule out. Gambians, most of these Gambians, they belong, some are on the parties, some are not on the parties. But in the final analysis, believe me, Gambians must come together if we want change. If you want change, see nation first. Lulu dafa ba. Understand nga? So hold back in 2016. Li moy li nga xamne moy won suñ guiding principle dañ dem ba nga xamne ñepp gis ne am nga li ma wax ni li lañ ko fi bëgga gëné té fofu lañu jublu pour make sure ñu am the objective that we want. Jërëjëf Assan, bo tégué ko sa baram rek ko defé ñu daldi may Mr. Buradiba. Bura, ban laajte nga amal Lawyer Assan Martin? Jërëjëf Sall bi nuyu Lawyer Assan Martin bu baax ba di nuyu ñi fi nekk yépp. Jërëjëf Alaaji Sall. Maa ngi déglu li nga laaj Lawyer Assan Martin. So mu mel ni ñi déglu dinañ xaw a confuse tuuti because mi ngi tudd ay groupe third option National Alliance for Change ak yooyu. ñeneen dinañ xaw a confuse, so mu mel ni comme movement la moo wax right now. Waaye ba léegi Assan dinaa la ko summarize pour su fekkee ne noonu la nga mun a wax yes or no rek. Mooy Alaaji Saliou wax na la yaa ngi ko expliquer nit mun naa taxaw as like independent candidate, which is right. Nekkul ne political party rek nga war a belongs to pour mun a taxaw contest election. So mu mel ni yow yaa ngi try pour expliquer Alaaji Saliou ne soo leen demee ba seen movement bii nii mu taxaw, so mun ngeen a taxawal independent candidate. Waaye in my view independent candidate bi dina nekk si tuuri National Alliance for Change. So te gis nañ ne ñeneen ñi movement lañ dee starté comme président Barrow youth movement la starté te façon yi wax yi la noonu wax after mu create MPP. Ndax di nga mën a wax ne ndax li nga bëgg a pour explain mooy su movement bi ngeen a taxawal su demee ba taxaw digga di ngeen taxawal candidate si tuuri movement bi. Foog naa loolu ngay pare pour loolu ngay try to explain. Am I right? Jërëjëf Bura di nuyu naa la bro. Gis nga xam nga li politics mooy li si kanam rawul ay bot. This is how you move. You cannot also say all your strategies in one go. Two, also we are playing with times here. Is a realistic thing is about politics. Am na yenn façon yu wax yenn façon yi things yoo xam ne léegi xam nga duñ ko mën a wax te tamit it's not about one man thing. We are a group and definitely we share ideas. Definitely moom li ma la doon wax rek dara jóguñ ko rek xam nga nit mun ngaa nekk ñu ne la xam nga defal ñu lii waaye at the same time ñun dañoo bàyyi xel ñëpp te li nga wax sa laajte bi am na solo trop. Dëgg la dañoo jagaru rek but jagaru bi tamit li ñu wax la rek pour make sure rek ñu mën a liaise with Gambians of who are meaningful in terms of having a change come 2026. I said it, we don't rule out anything law didn't help to bring a change because to be honest some of us we believe that Barrow does not deserve a third term. Doina lolu mom is one guiding principle bo xamne I believe ne kuy andak ñun di nga wara gom lolu. Wow, Barrow pour ñun doina because from 2016 to date ak li Gambian si di dunda ak li Gambian si di gis failed economic policies ak li nit ñi ñoo dunda ak the mismanagement and the poor governance lolu su doyut hell
ñun mënuñoo ànd ak man I don't know personally I mënuma ànd ak kenn koo xam ne danga maa wax ne Barrow has to go for more than third term. That's one principle, and I believe all those in NAC, which is the National Alliance for Change, the formation that we are, as I say, we have 3 phases to go. We have already completed phase 1. We will be going into our phase 2. But all along, I said this, concerned Gambian citizens, people are fed up with politics. People have their independent mind to join whatever they want. So as I say, probably there is a possibility in it. So an example. We are trying to work with partners too. Partners in the sense, an example. There are 2-3 groups they are not with NAG, but we are trying to work parallel, and we have what they call unity of purpose. So a united strong force understand it can stand against some of these things, because secondly, we want to know under a party. It may help to bring reforms in the parties. We've seen the parties, to be honest. As I say, we don't rule out working with any party that is trying to bring change come 2026. But same type of politics, same type of political culture. I'll give an example. The skepticisms, the things in party bring a competitive kind of politics raise standards, and politics you jitter real me. Hamga mistake being deaf, bra. Back 2016. Then change. Why? True. The question is, do Gambians need change 2026? That's the question. The multi-million-dollar question, that is whether that change we want, how are we going to manage it? The change we manage on political lines alone. So what the fate me do them, because they're not political party that is going to be a very tall order. So I think with a follow-up question. Go ahead, Bura. Of course, jërëjëf Alhaji Assan Martin, wax nga ne comme ca biir wax yaa ngi daha like nit ñi di follow like a political party. Waaye ku gëstu sa wax bi tamit mu non bra déedéet baral ma de daahuma kenn bu mu follow political party de dama ne independent people there are people who are fed up. Let me qualify that. Wow. Also, wow. They knew the bulk fee, and 2 also, what I was saying is that we know what I knew, and there is a possibility. Go ahead, I know. So because money sawa la family dahanga support law come like a political parties body ideology. Why some movement be mun not change make a political party. Lutama lolu moy wax nga nek so gisé comme third option bi ngeen indi ko wax nga ne dafa melni comme narrative bi Gambia ni mo démé dafa nek between 2 parties. So mu melni comme political party sen ideology ak ni ñoo démé jox nga exemple ne kenn nit nek fa dula genu fa ak yoy yeb jox nga ko melni comme ñu leen dé focus too much de focus ci party ne dañ wara gis dëkk bi. So ñu gis ne President Adama Barrow mo from youth movement bi sa façon wax yene mo non gena waye later part bi ñew na mu nek political party bu nga xamne right now ñu ngi ne ñun yépp daf ñu disappoint because of based on the agreement. So suma question bi li ma bëgg laaké ci yow moy lii boko waxe ñene ñu bari kontaan nañ ne at least comme Assane mi ngi wax ne nearly 6 and 9 lañ because dama dee follow sa interview si loolu dinaa si ñëw si kanam. So léegi ñu feel ne third option bon loolu dina dimbale Gambien yi foog comme political parties yu bari yi ñu am mu wàññeeku third option bi ñëw nekk mun a indi parties yëpp together. Loolu foog nga ne ni nga waxee nii right now ko dégga so du am yaakaar ne loolu mun naa possible dafa feel ne Gambien yi dañ bëgg a ku topp seen gannaaw waaye bu ñëw topp si gannaaw yi kenn lan ngay wax si loolu.
I think first of all, just later question bi ñun yaaga di topp ñun moom bu yaaga di topp ci gannaaw nit ñi di sampa nit ñi loolu bari na si ñun suñ maas gi dama laa joon exemple tey let me just reverse back tey dama laa jox KMC is just one example. The re-election of Mayor Bensouda was helped by some of us, and we were deeply, very much involved. Nobody knows how better, apart from his party, everything we know was managed from some of us. I can tell you that. So I'm going to go I have all opportunities to stand for mayor. Suma buon pour dama buga ku top suma gannaaw. Ni ko don Mayor Bensouda bi gaay di ñew pour appeal, I would have said no. This is Mr. Martin talking to you. Secondly, back to what? 2020, 2021. Dama la buga jox rek quick go. Mama Kande, ki kan mo fi gëna endorse ko. I was an independent. I feel that definitely the school, both candidates can be from the same school of thought. And then I feel that we can endorse him, and I endorsed him. That's Mama Kande. Now go back again, 2016, when President Adama Barrow, and we were all in the struggle. When we helped him, and he was there. Personally, it's not the game. Man belegi, sumala wa ene teisa, sukwego ne nag munna sampasa, damala buga jobena equation. I could have tell you that 5 or 6 people who will have been interested in NAG, that they could have stand in the movement down, that they didn't go down for positions. I can name 5, 6 people you have. Okay, damala an example. So if I egon, na guy didn't go down, manduma bokasa. But personally, I'm just trying to tell you, Rick. Why Lulu Tami depend on how the basis of the old things. As I say, this is Kanambra I bought. But Burgata Regula, we are not saying this guy you hamne this guy listen, then Buga Dimbale party. Let me put it that way. Political culture between is the reality, my brother. From 1960 to date. No, I like Sally. Wow. I'm gonna interjections in and so on. From the video for bon. The video which you learn, see I cultisms. Understand Galismawani. See one man issue borrowing for flavor. You can tolerate Agbaro. Barrow films never fail from day one. IBYM, they go name them see. Barrow youth movement. Understand Galima, more modern form party. Some of us we have gone beyond that. Some of us are content in life. Understand? But at the end of the day, back to NAG, we have an agenda called 2026 agenda, which is coming. We are not the type of by force also. We are open, I repeat, we are open to work with parties, but the parties also wholesale politics. Being DOI, being UDP, being anybody. Therefore, as opposition, as a united opposition to make sure we have a better Gambia. But because in politics, be more in the jingoism. You are bound. The fact is, so party being ethnicity be nyoko ame. So party being ethnicity be nyoko ame. No, yep, sa den ko wala denye. Sun try it. Yep, you wane wow. Na ilen you defree. Na ilen ko bayeni. The status quo continue. So what is the option? Hey, man, respect even the group that you belong to, because it says a progressive issues labuga indi. What will move Gambia forward? We cannot stay with this political status quo. The political status quo be more learner. Even if there was a party, imagine example, a party like UDP, which is one of the largest in the opposition. It's for their better bed. Hey, I have worked with the UDP before, not UDP. Mr. Usaino Dabo in a very strong consultation manner back then in 2010. It was all helping to make sure we strengthen the party then.
Most of these 75% of these people I've worked with one of them all those things. Why am I political? There is a political culture narrative. Let's base our politics on standards, integrity, issues, merits. We put country first. Then we will deliver institutions. Jërëjëf Assan bala maa ñëw rek si Dudu Ndaw ma bëgg laa laaj Assan tama leen di dégg ngay wax ne da ngeen bëgg a put an end to two-party dominance and political cultism. Lan nga mean si political cultism ak lan nga jublu si two-party political dominance? Well, thank you so much. As I say, let me repeat this. I don't, when Gambian or party may come, hate anybody. Folk you dimbala wante. Telima wani tami budene afurni dega mudega wok because gama like this na so ne bokulo ci party rek kena fear because hina mom boka na ci party. Gis nga lii nag mooy tax suñu dëkk bi dafa metti muy dem gis nga soo ne léegi man benn groupe bi laa bokka keneen nekk si beneen groupe laa bokka nga fiir no let's see what they call a unity of purpose. But back to what you asked, gis nga suñu party system bi moo demee noonu from Jawara to date bi fi Yaya Jammeh nekkee soo waxee Yaya Jammeh dañ laa nga dégg ñu naan la ethnicity bi nii yaaya mooy lii understand nga li ma wax nii it was like a myth. So you're into the same equation. For instance, President Adama Barrow is the same thing that we have. Okay, two-party system, is the same thing. Like, it was a Dabo Barrow administration. Something happened and, the split come. But Barrow came from the UDP. But anyway, is what they call MPP. But now it is, land, and 2-3 weeks ago, the President Barrow Guinea, Mom, he wants a rematch. He wants a rematch between him and Mr. Dawo. An example, if maybe that was to happen, there is a high level chance now. Understand that the mindset Bifineka, probably Barrow wants his way to continue. And if Barrow is to continue with the hem of affairs, my friend, this can take a bit from Tolo. 15 million to Senegal. $1 million Senegalese electricity. Electricity fee Gambia, fuel funeka, ID card, Barrow mon fale utsa, because mungi tuki dem na Saudi, dem na UN, momunga wuru. Deka bi mungi ni nyagi deka si chono. Ndo samun loko am asset right. So sufekene Barrow moy continue on the hem of affairs, know that we are doomed. And that is what he wants. So more than you Gambians, he waru nyo buy suñ boppa benga hamne, the two-party system. Again, Mr. Come back to candidate. I'm talking about candidature here. We have seen a lot of mistakes within the other side also. So Lulu during the Dabo Barrow administration. So then you want to buy hell. Man, look, today, Ninekasi opposition can be. To be honest, as I say, we are talking from a perspective where new bahal dimbale change in politics. Because hey, the Malajon example, this is jingoism, so-called one. The fact that ethnic group si diko fog ni da nga def tribal te fekk tribal lode dafa fekk yaangi wone sa pride yaangi gis yi yeb dañ ko wara monitor ci suñ politics and tout suñ politics dem na bi nga xamne tamit yefi emotions bu ñu dominate liñ jël suñ common sense suñ halati mu yobu rew. It's about battle of ideas, not insults. So fuck you try gaining, build a politic of integrity. Integrity in politics is very, very minimal. So because Assan, tontu nga two-party dominance be. Why political cultism be? Ban party nga juplo? No, Adama Barrow, Mr. Honorable Dabo, because the Balabuga John example, no could name more for Indide. Dafa am some elements. You have to be a supreme leader for us. Isn't that? Don't worry. For instance, I'm not 10 politics mutut. It's still there. Like the same thing.
gis nga mistake bi ñoo def si mooy for instance dem sa kër yow kenn yaa amee lii yow kenn yaay suñ lii yow kenn iskana wala am na kii I think benn also personality politics soo demee ba nga xam ne what I mean it's like without you we cannot survive. It brings what they call a sense of entitlement. And Lisa Dafajar, not only to the other parties also. It's like one man sitting there for years and years and years. And, these things we have to review. Everybody has to look at themselves. I'm not saying it in a negative light. Please, let me just clarify that. I'm not here criticizing. The man makes so constructive, and positive issues la buga ñu génne because seetal suñ politics comme bra li mu wax la rek gis nga foog suñ waxante wu dëgga suñ problème bi duñ ko mën a solve because mën nga solve si kaw rek waaye fekk si suuf solve loo ko this is the problem because am na tamit feebar bu nekk suñ politics feebar boobu noonu Alhaji Saliou for instance man kenn ma toog rek ne fii dama fee toog onda naag man kenn rek a fee nekka man kenn rek ay taxaw lu nekk si man la center it's not something that is a good example of leadership when it comes to institutions. So what I am trying to say is that we as Gambians we must try to change the mindset and know that look always as a leader you have to be a strategist. Xam fan nga tone ak fan nga du tone, you know what I mean. Sometimes look, I'm giving a good example here. The Senegalese government under Jomai and Sonko demoon na position boo xam ne Macky daf ko ne harama battery card si yëpp ma make sure understand nga ñu start in the next 3 few years months to come pour ñu make sure nga ñëw bokk si election bi mu ne ko non. Still, let's maintain what is there, what the law says. That's an example, right? So always a leader must be somebody who assesses themselves. A leader must not also because suyage sulani ni bile to other cult moirek. The far am few people you have ne then you Japan ni to hostage. Ne lu fe am rek nyom lolu rek nyoko decide. Wala no fi yo do fi muna dem. Jawra the far men koko demon buga bay no nyun duñ buga nga bay nyun because ñi la wor. So lolu dang ko wara bañ. This is 21st century bi in any way dal lolu is one thing loo xam ne affect na both waaw non li ma doon bëgg a wax rek mooy foog ñun itam ñu wone suñ maturity in our politics xam nga li ma wax ne the thing is that leadership is not easy but always a dynamic leadership where you can look at things. There are sometimes you give up and then you go up. There are sometimes that xam nga li ma wax ne the give and take leadership xam nga the thing is about xam nga we have to be balanced as a leader, not necessarily ne rek understand nga people bi dañ la bëgg a jël rek teg la foo xam ne understand nga daf la in the end lolu moy dafa indi a culture in the politics itself. So foog ñu am tamit ñu create rooms for other ways to do. But in final analysis, like I just say, the worst area is I'm not talking about even the UDP, but Barrow for him, the failure of policies, the failure of governance is beyond. Si fail policies yi nga xamne mo ñu Barrow indil. Why for the meantime rek ñu may Mr. Dudu Ndaw ban laajte nga amel Lawyer Assan Martin. Wa assalamu alaikum. Mbokk yi yëpp maa ngi leen di nuyu mbokk yi Freedom once again Alhaji Saliou paneliste yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu suñu gan gi suma collègue naataango Lawyer Assan Martin ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di kontaan once again rek di ñëwaat Freedom bu ñëw di ay si ñëw so xam naa ne man wax dëgg and for the sake of transparency xam nga dañ ci bëgg a ñeeka di wax ba pare élega sibir xëy na mu ñu ne kii de dafa am lu mu doon nëbba te nëbbuñ dara so xëy na comme Lawyer Martin xëy na tant na pour mention ko xëy na man tam dinaa ko leeral rek as a coordinator in the NAC I'm part of the NAC movement bokk naa di liggéey moom depuis 2 years ago ñu ngi koo wax ba fi ñu toll nii te comme ni mu ko waxee rek ñu ngi si phase 1 so am na yoo xam ne foog nañ ne is too premature pour come out of it waaye suma instead of a question xëy na lu ma wax dafa gën a nekk to reiterate o xëy na wax ko in a different way of li nga laajte woon si Lawyer Martin si ne rek ne the National Alliance for Change li ko gën a tax a jóg rek mooy soo bàyyee xel right now as we speak suñ doon di go through the statistics di nga gis ne in the Gambia at least you can see ne 59% of the
Gambian people are dissatisfied with the government. Lolo 60% of the Gambian people. So lolo mun nañ ko transfer into the voters. You know, at least tamit more than the 60% be ñom dañ dissatisfy. So lolo need na some change. Of course, it is very, very, very clear out there, and Gambia needs change. Also, ñi satisfied with Barrow's government is under 40%. So, lolu su fekkee ne mu ngi fa te ñu xool suñu last presidential election, where President Barrow had 53%, and the UDP had 27%, also GDC 12%. So, ñoom doy just about under 5%. So, lolu yëpp suñ ko addee up, da nga gis ne right now fiñ tollu suñ ko doon di xaymawaat loolu min na ne rek ne xëy na NPP sax duñ egg 30%, you're talking about 28%. So UDP seen average 30% bu ma dee wax rek te loolu moom muy mel ni ñoom seen fixed asset la from 1996 to now. However, loolu tamit is about their political parties, organization and structure or whatever they have there, but it is evident that it's out there. But that cannot win them office. We all know that. However, they are very, very important in the politics of the Gambia. There is why, Martin di wax nii rek ne it is important ne they will be able to work with other people, make every political actor relevant in the dynamics biñ tollu nii right now pour Gambia mun a move forward. So ñooy si GDC they have about 15%. Right now Mama Kandeh at this average amoon na over 17% last time. This time you're about 12% for our last election bi average nga jox ko about 15%. So loolu yëpp soo ko addee ak bu doy bi 5%, yëpp daf laa jox 78% in the Gambia. So 78% out of 100 is 22% boo xam ne they are sitting out there. They are not part of any of these people because they are not interested into maybe partisan politics. Loolu, we acknowledge that as young Gambians, we are not on this we want to be president or we want to be minister or we want to be this, but we want to see an inclusive government boo xam ne bépp capable Gambian da nga ñëw to join into this work. So te loolu dina help Gambia pour move fast forward because we are so much behind, about 50 years behind ba nga xam ne they need very rapid development, and loolu pour mu am you need an inclusive government. So for that reason that 20% boobu 22% boobu xëy na at least 20% of them ñooñu dinañ génn a vote. So ñooñu you know they need somewhere to be, and that is the reason why this start option comes in as a name initiative, but the official out there National Alliance for Change, Save the Nation as the slogan. So man as a panelist today, of course my colleague Nyona as a chairperson, and man my co-chair ak mom with some other colleagues in the Gambia. Also we are on the ground. There are so many movements in and out of the Gambia, but we believe that eventually we all gonna come together because why? It is important that those on the ground can also be very effective as well as those outside, but who can also help and promote the agenda that we want for the Gambian people. So lii mooy li nga xam ne daal man loolu laa si bëggoon a yokk rek ci li Martin wax, xanaa ma bàyyi gaay rek ñoom ñu indi questions ba si kanam tuuti rek lu honorable Lawyer Assan Martin bàyyi rek mun naa ko indi waat leeral ko jërëjëf Mr Ndaw fi mu nekk ñu dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj. Mr Mbodj ban laajte nga amal Lawyer Assan Martin? jërëjëf mbooloo mi maa ngi leen a nuyu seen tur seen sant yéen ñëpp ñi déglu ak ñu nekk si panel bi. Fan naa ñu nekk si panel bi ñun ñëpp xamante nañu already. Assan ñaari laajte laa am. Benn bi mooy ne, and I will mention the name particularly. Ngeen pare ngeen pour dooleel any political party or anybody koo xam ne mun naa nekk an individual, mun naa nekk political party, mun naa nekk anybody ko leen feel ne he is putting Gambia first. But does this also include APRC as a party? Are you guys going to work with APRC as a party, thinking of what we have gone through from APRC? That is one question. Okay, well, answer Bobo, then you get the next one. Yeah, absolutely. APRC, there are majority of them who are Gambians. We have to make this distinction.
For instance, only APRC, now today we have two sectors of the APRC. We have a splinter, and that's one thing. There is one called the APRC with the Barrow and the APRC with Jammeh. But here we are, you consider more. This is a problem being in Gambia. We are faced with this challenge, Mr. Moj. We are talking now to the mass majority of Gambians. Some people being in a party does not mean that. Understand that we can deal with people who are always putting Gambia first. For instance, I wouldn't expect Naya Jammeh in any form. I wouldn't expect that. Okay, I wouldn't also expect me understand Galimawani. For instance, understand when it comes to APRC. Sorry? In that case, soon as I can expect me man how madi why na mala buga jon example rek ñu dañ xamne wa dego ma mam la wani ya jame am nga do mëna ñew fale nga ñew ne tay mo ñoo jité ak yoyu non sometimes talking about ya jame is putting the cart before the horse. For some of us, let me tell you that we can only look at each other and give honest advice to each other. This is I'm very hard. A lot of members who are in that APRC now who I definitely know. I have a lot of people also I know who are on the APRC on the other side. And in fact, we are talking to people, meaningful Gambians. Like I just said, don't distinction be more. As long as you are a Gambian who hasn't got anything records you have, understand in the problem. But as long as you have party force, above all, then you can make sure you solve some problem. Do not want coffee. Saving the nation will call for everything. This is not bad in 2016. Don't call out with the party and party leaders. You have the accent record. You will not work with them. But they are on in a coalition. So nang bay suñ xel ñu luñ bëgg moy this time around deviating from the question. The question I'm talking about a party, not an individual. A party. I'm talking about APRC as a party, not members of APRC. APRC as a party? What do you mean? Yes. APRC as a party? Yeah, both of them. Yeah, Duma Kereng, Santo Kereng is just APRC. Why then APRC? We do what they do, Marek. Dubo Mungsi Baro. I'm going to use a lesson. Let me give you the analogy, analysis here. An executive of that party went to Baro. Okay, even if some rank and files may have their own views. Okay, Ngademachi Benin split a group, be understand which is the other side of it. But let me say one thing. As long as you are a decent Gambian and you want to make sure you share our views and you share the views what we have under the Agenda 2026, if you can bring good ideas, which is always in the interest of nation, not only in the interest of your party, as long as you are a good Gambian, that's why we are saying that we are opening a movement where sumafi toge ne man APRC la te ima change manyoda mabuga buga nag te feka yo understand lima wani you wanna come, you are feel free. As I just say, lead and codef mu open. At the end of the day, we stand out one coffee. This na yefi afiri leadership my problem being jangasi Gambia more than you know together. I said it, if we put country first, really that's very easy to remove a government. But if you start saying Mr. Mboj si party bila boka ki si party balela boka, so nang toga gum wala da nga wara accept Mr. Mboj ideology wala da nga wara accept, then you lose the priority to make sure we have our objective and our goal. So nang bay suñ xel bu baax, we have to think strategically, we have to think with a dynamism, and we have to know our objective. Li mo gëna am solo moy ne definitely baro suñ ko fi baye another third time we are in trouble. So when nañ bayi man ki fele la kale fele la problem bi moy ñun ñep xamoy nañ ne okay ñu ne Yaya Jammeh moy suñ problem ana Yaya Jammeh he's gone legi ñom itam nañ tok sen bop ñu review sen bop, and we are also like I just say we will encourage them to reform. Man loolu lay wax ni gis nga ataaguñ parti fii non waaye dañ bëgg a encourage them ñu xoolaat seen boppa ñu reform seen boppa understand nga li ma wax ni ñu ñëw ñu gis country first and we move along. What is the problem for that?
Assan, are you still not answering my question? You are giving me a political answer, and we are just going round and round. No, my brother, you cannot talk. Anyway, go for your second question, maybe the listeners will be No. You are mentioning about the apostate in Senegal. When apostate came in Senegal, then the system between Nekani, we're gonna get rid of it. And we'll bring something new and better. And what we had before, understand, money in the league, we were going through that. And they are still part of the system. You may correct, Mr. Mboj, mu ngi reconnect. Hello? Mr. Mboj, go ahead. Yaa ngi disappear on for about 10-15 seconds. Okay, so ma delluwaat. Wow. If you have to change for the better, because that is the idea here. We want a new Gambia with new Gambians. And living on before, we have to get rid of it. We are complete past death. Longer mentioned when they came the system and the anti-system, the whole system has to go. Period, because it's not working for the people and it's not benefiting the people. We all know, I'm not talking about individuals, I'm talking about APRC as a party and MPP as a party together as political parties. You may and Mr. Mboj, like mu ngi reconnected. Mr. Mboj, yaa ngi disappear on for about 8 seconds. Di nga mën a repeat that? No, when it comes to MPP and APRC, together, they're part of the system, and both of them is not good for this country. We already agreed on that. We're trying to get rid of both of them. So, when you talk, compromise with this one. I'm not talking about an individual. I'm talking about the ideology of the party, because they are not putting Gambia first. They are putting party interest first. So, that's why. Mr. Mboj. Then, if a party like that, are you guys still ready to work with them? Not the individuals, no, but the party. Okay, make a turn to Assan, go ahead. Yeah, hello, I think I'm there. Let me just get it right here. As I just say, I'm in a situation, man, with what Barrow administration, man, I concluded that he does not deserve a third term. And I don't believe Gambians should support the continuation of President Adama Barrow. But come back to when you talk about a party and people, like I say, for instance, today APRC people, the individuals are Gambians. I repeat this, let me tell you. So party bi ñewon tay, dama jox example, APRC party, mu ñew mu ne dafa buga mu short mag or mu work with NAG and mu accept the NAG agenda 2026. Definitely. Why not we don't work with any party? Look, let me tell you one thing. Everything was hinged on what happened towards Yahya Jammeh. He was the one who was controlling the shot. Things happened under his watch here and there and there. There may be few bad elements, but the majority are good elements. So what's the problem? If we were to say, for instance, your party, which is DOI, somebody also share a perspective. For instance, understand, some people have reservation with the DOI politics. We know. What's an example, right? No, don't understand. Don't example. Please, swing defend Dankare. This man, swing Bugay make a did the whole I'm not looking at UDP ban and Lelebon. Understand, all what we are calling for is let's have a reform politics. Let's have a good political culture. People may be born inside parties, people may be born outside parties, but can we try to put everything together and look at what benefits? First, as I say, put this on first. We have principles of integrity, principles of governance, the competence, the principle that builds an institutional governance and moves us forward. Understand, why so you want to paint everybody with a brush because they belongs to a party? Then we are not going anywhere, because I'm reservation to a party A or party B.
So can reservation, but as I say, I repeat this, if we can put our parties, these things aside and look at nation first, I think we can make a headway. So you buy some help, because you also remember, you don't want to stay in this situation. In a situation where you want to change a government, you need mass majority of people. There are drug dealers, there are these things and all those things. Try to have a good cohesive people and then you move forward. The second thing we know a third term for this government is not good for this country. The agenda, and I believe the agenda for every party who got the election or every civil society. Yeah, pour make sure there is a change in the Gambia, if I'm right. Then my question is, what do you intend to replace it with? What kind of government or what kind of a system replace with? Very good question. Go ahead, Assan. Yeah, thank you so much. As I just say, well, you understand, right? They definitely, we like how people can come and try to make sure we have a good debate or what and chili. We have a lesson to learn. Definitely, most of us back then, if you push back the clock to almost 20-25 years or 27 years since Jammeh took over, we have seen what was there until to the 2016 when we call for change, looking for a transitional government to make sure we put everything. But we don't believe back then again, 2026 agenda is a comprehensive reform agenda. Is conclusive for every party to accept. But what we want is that we can see eye to eye with parties. This sometimes, like Mr. Daudonwa, we can be an added value. It's not only Lu Party Toga, Lulu Morgan Chideka. Majority commonly don't want him. They saw the phone survey. 60% of Gambians, they have reservations or they are fed up with the system, how the system is failing them. I'm not in a party or I'm not take concrete solutions to issues. So you build like a reform agenda about Hamne. It is a comprehensive one. Benga Hamne. The for touch sectors you bury, and we are going to put out those solutions when the time comes. But again, I do accept system change and system change. We have to make sure we raise the political bar. Gambia ni more than any we first have to save it. Saving it bunyaka fi di topa party bale da farafet, party bi da fanyao, ki nakanale. Let's come as a Gambian because we need the votes. We need people to make good choices to make sure you put a government in place that is going to bring reform agenda, review all the activities of past government. Because this current government is one aspect in our 2026 agenda. Government be so holy, for instance, this current government, what they call even the audit reports, we touch institutions, it's so easy. Understand what brought us to these bad economic policies? Being a hamne budget with them na 110. The waste of resources in terms of commission. How much resources are we wasting? Wastage of the resources. One minute, please. Please. Because then could I just chance munyo. Just quick one, so Lulu yet
dafa nekk loo xam ne dafa cumulate to what we want to make sure ñu try ñun yëpp ñu sanitize government buñ fi xool ne kii fii la bokk kale fale la su fekkee ne kooku ñëw na with the intention to sanitize government to make sure government serves the people and government move forward. I think that is going to help. Waaye soo fi buggee toppa kii am na ku ko doon wax nii mu ne la parti A am na percentage bi parti B am na percentage bi and so on and so forth suñ fi buggee toppa wax boobu noonu we are not going to move anywhere. Remember, I repeat, back then in 2016, we all have to put everything aside and we come for a common agenda to remove the government. jërëjëf Assane bala maa ñëw si buraadi ba rek moom rek lu ma bëgg a laajte Assane soo gisee xëj na laaj tey xalaata nga tuuti du dara de den bëgg a xam rek ñi nga xam ne ñu ngi ñëw di ñu wax seen ideas den bëgg a xam rek naka la ñuy xalaatee ndigte li ñoo bañ mooy den bañ gaal gi diik ndigte fi Gambia tollu nii Gambia dafa soxla ko rescue ndigte li ko doole si Gambia ñu ngi wax ne Adama Barrow doy na sëkk te wax nga ko ne Adama Barrow di saafut another term pour ñu may ko te ñu bari noonu leen de xalaatee te gis nga si jamono yi saa yu nekk ñu ngi dégg nit ku ñëw political party wala ku ñëw movement gis nga ñoom Joe Sambu in America ak ñoom Keba Phone ñu ngi ñëw indi coalition for system change 2026 ñoom tam ñu ne ala fokk rek Barrow dal di dem ñoom itam boo leen laajee ñu ne ñu ngi waxtaana movement ces political parties pour indi leen together barki de moo njaay dégg ne li ñu ooyee Pastef Gambia ñoom itam ñu nga ñëw taxawal ñu ne du political party waaye movement waaw yaa ngi gis so ku nekkaa ngi jóg di sampa sa movement wala di sampa sa political party waaye at the end of the day ñun ñëpp xam ne comme yow rek ni nga ko waxee we have to come together ndigte through coming together noonu leen fi mun a génnee Barrow su ku nekk sampee sa ndënd di sabar kële sampandi naam di sabar coolaay bari rek waaye at the end of the day dara du mun a xew soo gisee ñuy laajte lii di la laaj ni den bugg a xam rek lan mooy seen agenda ndigte gis nga Dr. Cissé ñëwoon na fee Citizen Alliance ñu wa 10 points am UDP ñu ngi amee seen 5 points du ñaaka parti bu nekk ñu ngi amee seen points so fii laay ñëwee pour laaj la li ma la bugg a laaj mooy NAC National Alliance for Change yéen lan mooy seen agenda ndax yéen itam da ngeen am 10 points wala 15 points wala 5 points lan mooy seen agenda. Yeah, the agenda is 2026 agenda. It's about comprehensive reform agenda, which we have dealt with a series of challenges that this government has faced, and also we addressing a series of challenges of this government. I'm just going to give you a small hint about the agenda itself. Learning, education, learning, for instance, health, learning, for instance, youth leadership, and all those things. I'm not very young. Like I just say, because then you have a few months to go. New ideas in a new incorporate because you need to let me just give you a small hint about what our agenda, for instance. I'm going to give you an example. Under youth policy, for every Gambian, for instance, I'm going to give you this example. For a youth Gambian age, school, if you live in Water High School or secondary school, 18, we say that you have to have an automatic entitlement, your entitlement to get an ID card. We say that it's going to be 200, for instance. I'm not policy bobunon. 2, when it comes to registration for voters card, we are not saying that wait till 6 months before elections also. No, we believe that after your 18th birthday and you're still entitled to have a registration voters card, you have to go to an IEC because the reform agenda. 3, for instance, a national service scheme for every youth could have school. I mean, when it goes to, for instance, I'm just touching basically health, for instance. We want to make sure, because like I just said, if we are in a competitive mode, do neha living, but luñ buga rek moy na nit ñi def common sense. Sorry, no, Mr. Mboy, di nga mëna mute.
Well, when it comes to health, for instance, every district must, for instance, have a health facility in terms of a clinic. District Buneka are entitled to one ambulance. When it comes to the regions, every region one a referral hospital is a first class. So there is a lot in the agenda. When it comes to, for instance, law and order, reforming the policing system. For instance, understand policy, how do we get back our guys again? And two, also what stands at the heart of everything is winning back our sovereignty. International policy, State House, for instance, the budget, you're thinking about the budget of the State House, you're thinking about the activities of the State House, how State House is being made into a political bureau, a political party. Because that cultist idea, for instance, even if they were in government, then you change political living the system in the sense the State House is a political party, because they may be mistaken in that line. So any opposition, we want to work with you. Why I like and we are all in the same camp. Maybe when I am doing something wrong, you call my attention. Maybe also you're doing something wrong, I call your attention. Doesn't mean we are at each other. No. Then to replace this government, like what Mr. Mboj was saying, from our past mistakes. This is what must start a program. Then mistakes you have, then that missteps you bury. No, you need to borrow to this situation. Them na benga hamne borrow is playing the card ne, understand ga. Bam legi gis na ne ben a political party rek moy muna understand ga, moy muna nek ak mom opponents. So you need to maintain you defar time jote. At some point we can all sit and see eye to eye as Gambians. Where can we converge? Being a group everybody, let's see ourselves there. What can we have an agenda in place? First of all, then political party be, ideology be also. System change. If you can't have the regime stays here and the system goes, it's very difficult. So we may have to go back to square one, back to 2016. Jërëjëf Assane ñu dal di may Bura di ba Bura yang si biir ban laajte nga amalaat Assan Martin jërëjëf ay Saliou Assan Martin pour wala ne understanding li nga wax mooy comme political parties pour ñu try ñoom tamit ñu def reform especially comme opposition yi comme benn leader nekk fa lu yàgga te mënut a change government bi. So mu mel ni war naa mën a jox keneen mu try so loolu ngay try pour explain waaye dinaa la jox comme benn information tamit pour nga xam between the political parties opposition si li fa dee xew mooy léegi comme gis nañ honorable Halifa bu mu waxee ne moom du contestat gis nañ yenn doy yu bëri mu mel ni moom la gay gëm ñee nañu ñu noonu dem so mu mel ni honorable Ousainou Darboe moom tamit maa ngi ma understand UDP ñu ngi encounter problème yooyu because yaa ngi gis ne comme mu fa bi lu desel si flag biara mu mel ni Darboe su taxawut maybe parti bi dina am problème because of comme nit mel so gis na président Barrow tamit dégg nañ bu mu wax bu moo tax bu journaliste bi bindee mu mel ni neexu ko bu loolu génnee dégg nañ wax bi ñoom neen seen biir waaye ma ñëw si yow si laajte bi Assan Martin pour nga xam ne understand nañ ne fii ngay waxee waaye am na yeneen complication yu nga xam ne mu ngi fa tamit si parti leader su ne dafa bàyyi mu mel ni nit ñi ni ñoo xalaatee doy na waar trop waaye ñu ñëw si yow Assan Martin so understand nga situation bi so te gis nga ne yow fu nga taxaw foofu la opposition ci tamit taxaw regard despite ne comme li ma explain mu ngi fa why so they criticize government, especially President Barrow, ni understand it. Daf ko dey personalize. Daf dey ñëw direct si yow di la attaque. Gis nañ ko moom Mama Kandeh, gis nañ ko moom honorable Ousainou Darboe, moo tax bi bari Halifa Sallah dindee dégga moo ko criticize di oo turam. Waaye comme yow direction bi nga jël. So question bi mooy
dañ dee gis ne saa yu lii xewee between UDP Ousainou Darboe ak président Barrow Star FM Pandiri Touré daf la dee su la ooyee yow soo ñëwee danga dee normalize everything wane ne ñaar ñi ñoo am 6 and 9 leen mu mel ni loolu du dara because recently bu Ousainou président Barrow waxee Ousainou Darboe ne di nga dee te kooku daf ko challenge si unlawful living resident bu nga xam ne moom la jël mu waroon a tontu si loolu tontuwut si loolu dem di eenee nit ki dee waaye yow bu la Pandiri Touré ooyee so da nga ñëw mel ni da nga normalise affaire yi wane ne ñii ñaar ñii 6 and 9 la mu mel ni kañ loolu garaawut so loolu suy dem foog nga ne pour nga am like mun a tooga eye to eye bi nga use loolu tamit indi question bii de pour nga tooga ñale eye to eye parce que saa yu leen government saa yu challenge government ba government ñëw personalize things yow Pandiri Touré daf la dee nga ñëw di normalize things. Well, I think understanding the dynamics is a problem for Gambians. But from the word go, so in the interview, I always do condemnations. Man lu wrong, dama ko was the President Adam Barrow. I'm not political party leaders, they won't go to that level. So they in this thing. Malagena understand that Star FM probably may have a link to government. I'm not working for Star FM. I just go there to share a view. And I go there, understand everyone, not to spin for government, not to spin for opposition. I stop my mind. The sense is this. It's not lolu dafa ñew ci wax bi sax waye man lima condemn ci lolu nonu President Barrow President Barrow luñ ko wax xëy na sax lu bari waxuma ko sax su ñëwee si governance institutional governance within the UDP man I always repeat ne loolu understand nga ni ma yow xoolal fi affaire yi go back to Genesis the Barrow administration xam nga moo tax bëgguma dugga because dama bëgga waa UDP ñu déglu ñoo xel alkanam mooy jusoola de déglu leen ma ak xel bu baax because ñun xam nañ we have dived deep into Gambian politics and I can tell you that I've dealt with people who GDC xam nga li ma wax ni moom laa la doon wax ni even Mr. Darboe when UDP was 2010 or so ñu ñaan toog xam nga duma dee bëgga wax yëpp I've dealt with all those things ñun lu ñoo wax mooy ma ne let's guide and shape our democracy Maneland, for instance, I6 and 9 ak yooyu yëpp wax nañ ko fii li tax may wax loolu noonu mooy let's reform ourselves because at the end of the day the reality is that government dafa am fu mu doore fu Genesis si doore waaye comme lan man ay 1000% loolu xanaa dama la wax 1000% dama la njëkk a wax si programme bi ne kenn ku énee nit dee condemn nañ ko. How much do you want me to come and repeat that 10 times or so? Star FM, I told you, I am not. I'm going to say something. I'm going to you from me wow because I'm going to say I'm not politic. Yeah, mom, the father living. Star FM, I'm going to them for bullying away. I'm a president Adam Barrow. So go on all the track records. I'm going to go on this other side. Because 1,000 times, smaller head, records here. Man, that's how I do. I go there for education purposes. But he knows, even the journalist, they would try you what the personalized also. No. Reality is that many records, so they may tell you, some of them won't care for I cannot talk for them. Mom, guys, see UDP. You know, these are the things. From you gain a mindset, Bobo, no. You know, man, dama dem si newspaper, am na yenn newspaper, you understand nga do ma fa gis lu bari, am na si benn newspaper nga gis ma fa lu bari also. Loolu yëpp is part this thing, am na yenn station soo xam ne, you know, but at the end of the day, listen to the message. First of all, I even condemn, loolu guys, dem di naan dama dee, President Adama Barrow fii la waa ay suuli nii wak yooyu yëpp, ñaata yoon ñi criticize nañ ko fi, wax nañ ko ba sona. So the same thing, man, dama nga dégluwaat interview boobu noonu kuy ene ni dee loolu Barrow sax dafa la woon the kind of mindset bu nit ki am understand nga li ma wax ni am na yeneen yoo xam ne doo ko ñëw sax di ko dëgëral sorry baala ma rek am na yeneen yoo xam ne doo ko ñëw di ko dëgëralal nit sax because yow am nga xel may ñëw di la wax ne waaw yow li nga war a wax nii kilifa bu mel ni Adama Barrow nga toog foofu noonu sax xoolal sa bopp ñu bari jóg coow di yuuxu ñëpp coow di yuuxu man itam ma ñëw ba dama war a coow yuuxu no it doesn't work like that sometimes am na loo xam ne xel war na ko mu tale boppam ci gàttal rek laa la bëgg a wax but I always soo demee foofu ne la woon ne ko moom si boppam even the journalist condemns that dama la jox example in his mind you know go ahead
jërëjëf Assan Martin nekkut ne déglu naa interview bi bam jeex nekkut ne comme li nga wax ni condemn loo Adama Barrow li mu wax condemn nga ko bu baax waaye comme ñeneen ñu bari dañ di gis ne comme yeneen ni su xewee despite ne comme am nga 1 or 2 issues with opposition bi li ñu war a adjust waaye at that very moment ñu focus rek comme ne Adama Barrow li mu def moo ñu fi indi tey jii lii moo ñu fi non sorry waaw xam nga pour wàlla rek ma du nga fooye ay clair appearing on gis nga foofu noonu ndeysaan ndol dunda politico moo tax ma ne foog ñu gisee a wider perspective you know what I mean big ànd ak xëy na sax ngay déggoo ak journaliste wala di wax ak yow tey because suma wax freedom ñu ne xëy na moom freedom la nekk wala yaa ngi wax ak fa ñu ne moom de fu moj foofu la lifin platform bi la nekk fii la appear and all those things is all dafa intertwined. Let's always stay the message. I know where you saying, where you talking. Understand me, Mawani. Man nekkul ne lu war a xew rek wéet def dama daw konde yow am na loolu bi mu xewee ñi doon nañ di condemn di yu fale di an exemple so yéenay du dee nit sax yow sa boppa nga ñëwaat sax di nekk foofu wala lifin no because kilifa dafa am ni nga mun a waxee rek as I just say President Adama Barrow, let me repeat this, in his mind ni loolu noonu understand nga dafa mun a garanti ne 2026 da fee nekk so yéen am na yéen yoo xam ne sa waxam sa mooy waa tontul boppam you know because am na yenn façon yi wax soo ko déggee yow sa boppa sax jarul nga daw wur maa ngi dem si media bi pour condemn ak yooyu noonu just because everybody is running condemning it doesn't need like that am na yenn façon yi wax lifin yooyu noonu waaw naar moo nekk si bitik bi ak yooyu noonu sometimes you know that this guy is am nga li ma laa wax ni kilifa du waxee nii dafa tuutil boppam so yéenay kuy tuutil boppam doo dem di ko wax ne yaa ngi tuutil sa bopp and so on Barrow fi mu nekk nii xanaa li ma la wax rek doyut la ne la we don't deserve a Barrow third term understand you Mawani I think they will rek doy na ñu ne olof ne duñu doy na hell please go ahead yeah thank you very much Assan am na lu ma ne si yow because man ama feel ne politician danga war a dem direct to the point soo dee wax sooy waxal Mr. A danga tudd turam wax lim def because government dafa yaa waaw so te loolu tamit no absolutely no man listen I'm not saying that I have all the solutions bro I work with people yaa ngi gis fale Mr. Ndaw am na ñeneen ñoo xam ne ñu bari like I just say we are all in the fray gis nga li ma wax nii gis nga even yourself we all have our minds we all speak understand nga li ma wax nii xëj na for instance understand nga ñun yëpp luñ mën a def mooy rek let's all guide and shape our democracy understand nga I'm not here to attack UDP just for the sake of ne dama live in UDP no maybe am na a political reform boo xam ne UDP war na koo def so probably understand nga ñu ngi junju gaay def leen ko ñun yëpp ñu mën a xam nga lifin mu gën a baax understand nga li ma wax ni President Barrow moom wax naa la ne door na 2 times yoo xam ne man su ma bëggee delluwaat back to all his missteps ak fi mu def kii ku toog fii di wax waxi ñëw toog si banta di wax xam nga yéen yi ngay war a toog am na yéen yi ngay toog sa di repeat Barrow sax yéen yi moom la wax ni man fi mu nekk ni yéen yi pour analyse problème yi Barrow ak yi moo wax ni sa yéen ay Abubakar moo la fenkoet because already gis nañ ne kii he has lost the plot so gars dem foofu ne yaa ngi koo tega di repeat sa bopp is the waste of energy let's look at what can we do to bring understand this thing nekk si media A media B or whatever loolu la ñuy fi daal bu worry thank you let's look at what we can do foofu lay ñëw sax because loolu moo tax Gambians yi ñu bari I will use the word desperate because groups are everywhere. Kuneka desperate. Hamun leadership is a problem. Kana wara neka leader who make sure ne change bin buga nyumun ko legi yon tamit yen tamit nyongen. Why just na kom sonko bum nyewe Pastef then you the political party lende why ninyin gise ko movement. They are right now si level bingen neka mun na nyawa de movement la right now. The movement bi dañu war a gis comme li nga xam ne dafa indi attention yi Gambians yi ñu xam ne movement bi ñu ngi hold government accountable si yenn level yi so lan la ñu mën a wax right now lu nga xam ne yéen di ngeen pare ngeen pour poñe fa government bi ba nga xam ne dina indi attention Gambians yi ñu xam ne groupe bi nit war na koo bàyyi
I hope Mr. Ndao also will contribute if he's on the line for make all this thing. Let me tell you about strategy going forward. As I just say, we are in phase 1, we will go in phase 2 and so on. The reality is that government here and there, we already know that we are in a deep problem in Gambia. We are virtually in a failed state. We can collaborate with partners. I'm just giving an example. I've said it even in my last press conference. I said that I will even support a progressive Gambia, for instance, in the course. Can I give an example? If Gambia don't produce ID cards by December, and they cannot give us license, and they cannot rectify that situation, it's warrant for a pressure group. We support you, or some Gambians we can support for us to make sure that, understand, to get involved. No, yet is a possibility. That might be one technical example. Because we cannot call our country ourselves a country, and we cannot do some of these basic things. At some point again, we will call for Gambians, this government, to step up. That might be an example. Do we expect these international forces to continue handling Gambia beyond, because maybe some of us will even have a perception they are here to protect corruption. Because this government is inept. This government is below the belt. So corruption is order of the day. So Gambians in Sona, so so probably you know. So in essence, like I just say, it's not about us. It's about what can we work with partner Gambians or groups that are meaningful, that have a purpose. We can do a supportive role. We can do a collaborative role. Loliet is a possibility. But again, we only have 2 more years to go. Because I'm not guy they were maybe you can in domo. But for instance, this administration, I repeat this one thing. If we see Gambia force, we unite, it's very easy to remove the government. So lolu suñ target la. So nañ leen ñu def dagarek ñu démé hel bay tamit xam nga ñuy position suñ topé yu sew sewani ni ki fele parti ak yoyu nonu, we will lose our aims and objectives. But I believe the Gambians will reach there one day. Yeah. Jërëjëf Assan fim nek ñu dal di Ndaw mën na aat fofu nonu. Wa fim nek ñun su mom la doon ñëw sax fim nek ma dal di ñëw ci Mr. Ndaw lan nga bëgg yokka ci li fi jaalagum? Waaw jërëjëf waxtaan bi am na solo ni ñoo laal yëpp moom noonu la first of all dama yokk rek tuuti si li nga xam ne foofu la Brady ba doon waxee comme leadership issues yi nekk si political parties yi nga xam ne li gën a tax a jóg naag parce que comme ni ma ko waxee woon ci statistiques yi ma joxe woon alia ñun dañoo try pour hold up ñooñu nga xam ne di happen on the last time because nit ñi kenn moomu leen comme ni ñu ko waxee ci starting bi. Sone ñun Mr. Ndaw ñan nga miin sone ñun. comme ñun National Alliance for Change. Okay, go ahead. waaw li ñoo jéem a try pour def mooy fi nekk nii suñ save the nation bi solution to the problem dañoo gën a focus on more than the problem itself because problem bi itself yëpp xam nañ ko. ku nekk xam na ne Gambia am na problème yi constitution am na problème yi agricultural development am na problème yi diaspora voting and all these things. We know that. So, but right now, what we're trying to do is unity. Because politics, democracy particularly, is about going to election. And going to election is about numbers. And numbers, you know, with this unity. So, more of the first primary focus more unity. Bring everyone together. And we believe the more these setups, the easier the civic education. Kuneka America, Kuneka Banjul, Kuneka Basse, Kuneka Buyam. Yep, nga muna educate sa cohort. Ñu nekk si political parties tamit they will educate their cohorts. So waxtaan wi jotee ñun ñooñu ñëpp dañ ñëw si benn xool parti bu nekk da nga am sa kind of a representative comme li happened in 2016. The difference is that we are starting it in 2 years before the time. You have more time to def li nga xam ne mooy select the best in the best way possible. Ñëpp nekk in one boat ku nekk xam fan nga fitee. Suñ toogoon tey ma jox la benn example and I hate saying this but I will say it ne for example suñ toogoon rek gis ne honorable Halifa Sallah ak honorable Lawyer Darboe ak honorable Mama Kandeh ñu dem toog si benn place or toog waxtaan ñoom ñetta ñëpp ñu def benn picture tasaare ko social media bi Gambians will be very very motivated. Example because loolu dafa am
dafa am sac because baro dafa win fi nekk nii in a sense ne minds of Gambians win na ko ne dajale tasaare naa leen ba ñoom ñëpp mu ñoo toog fi nekk nii and now we are trying to work as ay ndaw ñun suñ toogee ci ron kilifa yooyu waxtaan na ñoom ci yar ak teggin jox leen seen cër wàcce leen seen wàccuwaay ñun am nañ yaakaar bu baax ne kilifa yooyu noonu dinañ bokk ak ñi àndal ñu am one unity so with that nag suñ defee select the best ba pare ñu ñëw nag in the implementation of the policies and programs party yëpp dañ ñuroo programmes 5 years a UDP 10 years a GDC ak yi si National Alliance for Change bi nga xam ne complete comme ñu ci ko am yeneen party leaders yi nekk si biti ñëpp seen position is the same for the Gambia so kon li utee rek mooy bennoo boobu so bennoo boobu nag loolu la ñoo work on fi nekk nii and loolu su fekkee ne nag ñëw nañ si li nga xam ne moom moo di political party issues political party ñëw for exemple benn political party ñëw ne waaw man kat su ma waroon a génn exemple suma mbooloo mi dañoo tasaaroo keneen ne man su ma waroon a génn fii ma waroon a tasaaroo mbooloo moom suñu tasaarooyee fu ñoo dem nga ñàkk a 5 tam nga génn 30 wala nga ñàkk a 10% nga génn 20% foofu loolu parti si lañ ko bàyyee ñoom ñu décider foofu seen boppa and we can come to a stage boo xam ne it na kii génn sax ñun ki ñoo tànnal laa nekk ki yoo ne Mr Njie masa Sweden yow believe ne yow yaa war a ñëw taxawal ñu fii as a Gambian president because ñi ñu indi ñëpp doy ñu wala fii lañ ne dañ am seen deficiency wala góorluwuñ leen wala foog nañu because dañoo dinañ vet the individual dinañ check the individual capacity and capability so loolu noonu yëpp tam soo gisee ñu ko def mooy because of ne force bi nga xam ne moom la ñoo am si bennoo si nekk beena so loolu moo ñoo jox nga xam ne duñ suñ future once 2026 kick in rek we are going to have a very very good leader boo xam ne dina tëddee jaaxaanaay umba ñëpp amul toog ay ñaari at benn at nga dane daaxanaa kii am toog benn ñaari unless mu nekk loo xam ne duñ jël Dudu Ndaw nag ne ko kaay ameel ñu Department of Fisheries nga report to the minister ma dem Department of Fisheries di jaay jën yi di ko def suma poste of course boobu suñu ma yóbboo in the court of law ñu jàppama guilty lu leen neex def ma because maa tooñ suma boppa so this is where we want to get to so based on all these things dañoo waxtaan fii rek Lawyer Martin wax na di raising the bar standards culture change bi for an effective system because suñ culture bi tamit xam nga foog ñu work on it the political culture change because soo gisee incumbent bi right now muy jël advantage on us right now because ñun suñ political culture bi nag yes one can say ne two party dominance because of course incumbent la ak the major political party suñ fi nekkoon di dem election tamit in the next 10 years it noonu la moo nekk rek comme America UK but the point is that doesn't make the smaller parties irrelevant the smaller parties are also relevant te am nañu yoo ñëwee together sax ñoom tam dinañ equal to that party nga xam ne moo nekk di major party opposition party so loolu tax ñuy wax ne léegi politics is about compromise and consensus so ñun we want an inclusive government boo xam ne ñëpp dañ ci gis seen bopp am ci cër te du nekk government boo xam ne dañu dem ba ci biir ñii naan ñoo ko fi sànc ci ñëwoon nag keneen naan sànc nañ ko woon nag kii naan li dañ ko waxante woon non dañ am problème right now te problème bi dañ ko war a solve te ñun ñoo ko mun a solve te naka dañ ko solve mooy through sincerity through integrity ak through respect for each other ku nekk sàmm sa kaddu ku nekk sàmm sa ngor sa diggante sa nit den su ko defee loolu suñ ko defee duñu am taam pour président Adama Barrow every Gambian is important si biir réew mi ak si biti réew mi but we have to come together pour loolu mun a am so ba tax na alaaji loolu nga xam ne ñu ngi ko doon waxtaanee fii rek comme ne suñ toogee di wax ne Gambia fiñ toll nii political parties movement yooyu yëpp bés buñ demee ba ca càppaandaw ga the best thing dinañ ko def if at all ne the individual comes from a political party or the individual comes from the movement or more from an individual person koo xam ne sa bokkul in any of these parties and bokkul in any of these movements mu could be Gambians are very capable they are out there but li nga xam ne rek ne moo tax feeñuñu rek mooy disintegration boobu alaaji kon maa ngi delloowaat wax ji back to panelist yi jërëjëf Mr Ndaw si leeral boobu leen fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj Mr Mbodj ban laajte nga amalaat Dudu Ndaw ak Assan Martin. Well, I think things nga do di unfold nanka ñun ñëpp ñu ngi ñëw to understand exactly what NAC is trying to do and we all welcome it and appreciate it. Suma laajte rek mooy ne ndax yéen a ngi bàyyi xel the role of
civic education limo play because ñu bari so waxee ñu ne la political parties ñoo sell seen agenda. Why, trust me, all political parties are trying to sell their agenda in the best of their abilities. The problem is legi tamit the voters are for me understand some situations ñom tamit ak fiñ tollu. We always take 2016 for granted, but 2016 also dafa am lu ko sabab. 2016 at the bottom line moy so gisee ñu come easily doore metti won fi ñepp lolu moy dëkk bi kër go duga am na kuñ fa door o kër buñ fa doorut ya daf leen fàtte woon lolu moy the honest truth. Fu nekk ni we have a slight different ball game, although the objective is still the same. Ndax yéen a ngi sóoraale ne civil society organizations they should take a major role. Tamit dañ war a ñëw in a lot of civic education. Instead of yéen ngeen play seen role rek, then political parties play seen role, but nit ñi tamit they have a role and responsibility. Naka ngeen a takkulee that side pour nit ñi tamit mun a understand ne they have a responsibility there for this change. Go ahead, Assan. Well, Jerejef, Istanbul, importance. Like we just say, we also have a mission to make sure we reach out to people. But as I say, we are reaching out to people not with money. Why we're reaching out, like you just say, to make sure to educate them to our agenda. The reality is that civic action is a necessity for any government. In fact, like I say, sorry to say, but this Barrow government definitely down to the wire. This is not the opposite of Barrow and Yaya Jammeh. People are saying this. The issue of human rights probably, and then you're down to the opposite of Barrow. Barrow the jail government be beyond. I'm going to in a failed state. But mungafe drugs herbs, drugs living to the point where it may even end up being a ghetto state because the influx, the foreign, the everything, nothing is organized in this country, my brother. Nothing is organized. There is no single success story in any ministry or department in Gambia since 2016. So hell, and we cannot be calling out party. No. One thing we can tell each other is how do we reform for the better? Because the mistake we did in 2016, man fofula ñëwé mota mané programme bi fofula gëna holé. So say dañu wone ñu né itakita ni boy da la boy dula jibé but itaki dula jibé. He made a big this thing. Imagine, for instance, one of the voters. Let me say this thing and to us, with me, with Mr. Ndao, with anybody in NAC or any other meaningful Gambians or have civilized societies like NACA, we can only appeal to the people, to the voters, but we cannot take a decision for them. Nyoma fi pour ne by force dama am 600,000 voters then you vote fee or then you vote for it. No. We are appealing to their judgment, to their common sense. Dunda bingena dunda ndapari ngin pour gena fofu. Alaji Saliu, Gambia ngini 75% of this country cannot get access to water. They live on shortages. Some areas they don't even see water. This is a basic need. Are we seeing common sense to the point where danyo am protest votes? Because like bra, Mr. Ndao. That fulfilling what a dugasi angul no. Let's be very, very careful. And I appreciate Mr. Mboylingawa. Mr. Ndao, we have to raise the political bar. Let's do things on merit. Tell you now Senegal. Send so then send ministry see. Yep, you send living on merits. It's not based on politics. This you cannot even bring politics in government. So you got the fair misplaced priorities. Because telling this boy, President Adama Barrow, Sumune General Dundao, you have a major position, for instance, or have a come name definition, have a Gisna Island.
they don't care anything about integrity. They don't care as long as rek ñun am nañ la suñ side rek give you money or whatever. This is things yoo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a xoolaat ba pare moom lay wax nii de xam nga ñun bañuñ gis nga bra man xam naa ne bañuloo ma man bañu ma la waaye mun na ñëw waxante how do we reform each other. And one thing back to your position. This man President Barrow keroog bi mu yéegee di dead living to Mr. Ousainou Darboe génnul sax dem di ko tontu daf ko bàyyee gars yi so dafa am yeneen wax yeneen am ne kilifa su ko déggee nga nekk borom xel doo dem sax di ko tontu waaye xam nga ne rek one line condemnation is enough because man tey soo ma éenee dara te fekk yooyu ga dafa am nga living loo xam ne si loxo yàlla la nekk lu tax may jar sax di naan dama bërëngu pour living no you have to be strategic as a leader so we can work together. Yo, am na li nga xam ne tey you belong to a group probably and they may have a setting up and so on. If we can work for the benefit of Gambia, bro, we can. Back to Mr. Mbodj. Voters in Gambia, they have to have a self-belief. Am na problème yi Gambia Mr. Mbodj lañ la dafa am voters yoo xam ne tamit ñeneen ñi dañ nga ngoyaalu si garab si guy soo leen ne wàccale ñu ñëw pour ñun yëpp ñu bokk a gis Gambia gars yi dina déedéet man si guy bi ma téye laay téye lii mooy suñ benn biggest problème boo xam ne ñi sant Njaay ak ñi sant Ndaw si loolu la ñuy am na ñoo xam ne suñ duggee si parti rek understand nga ni ma pour nga ne leen ñëw leen ñu bokk njëkk a gisagum réew mi problème la pour ñoom dañoo ne nañ ñu gisagum suñ parti so lii mooy the issue just joking but at the end of the day I believe that really Gambians can do it and we can do it again but it has to take good thinking and a good organization and let's regulate the country. One civic education should have been the priority of Barrow administration. Believe me, the first time I stepped, 1 minute. The first time I stepped into Dakar, I met with a person, a Gambian, that is 2016, before the impasse. And this guy belongs to the same party with Mr. Mbodj. Dafa am benn education bu ma wax. Gis nga policy boobu noonu suñ ko allowed President Adama Barrow def ko mooy wonde how to beef the civic education department across the nation and give it a good agenda. Definitely the Gambians will have a proper mindset to move the country. We will have used the TVs and all those things to make a very, very good mindset for the Gambians rather than in this situation. Right. jërëjëf Assane fi mu nekk bala ma laajte mu gën a laajte xaaral ma may Bura Diba mu dal di laajte su ko defee ma dal di ñëw si Mr. Baboucarr Mbodj su ko defee ma dal di jël mujjanteeli laajte bi waaye over to you Bura Diba sorry jërëjëf bon xam ma teglante ñaar questions kii Assan Martin ma ko gërëm di ko sant waaye Assane ma la wax ne soo poussé bem aga si yenn level yi ngay challenge President Adama Barrow si policies and programs dina la attack de dina ko personalize because moom loolu la gis ne loolu la dëkk bi def bu yeboo how prepared you are pour mun a contrôle loolu parce que Adama Barrow ku ñëw loolu rek dina ko di so suma question bi boobu dama la just head of rek what's going on xam nga ko waaye suma question bi mooy gis naa ne believe naa ne Gambia su nit mu ne laaka suñ local language gisi English Wolof and Mandinka daf dee easy pour nga mun a communicate mboolem Gambians so how far yéen si loolu ngeen nekk di mit ñu nga xam ne ñu ngi si rural areas si ndax loolu yéen a ngi si na da ngeen di jóg di dem ndax am na radio yu nga xam ne ñu ngi laa interview tamit ci boor yooyu noonu naka ngeen si toll daal pour message bi tamit mu mun a jàll because ñun tamit dañ bëgg a disagreement between us more based on programs and policies, not come you go personalized. So following it all, my first question. Well, back to your first comment, personalized with President Adama Barrow. Well, let me say one thing. With greatest respect and utmost respect, we talk to standards, and we talk for competence, and we talk for things that matters, principles. Ñun duñ joke the attack can because of your personality or your private life or whatever. No, we don't do that. Yoya talk on the hem of affairs.
a president is a public property in a way, if you understand what I'm saying. We expect you to do the work. Man, if I am critical of the government, it's just because the work they do. So how much time and so on. I don't go personal with anybody. I can question your leadership style. I can question standards. I can question your competence. Hey, what is the problem? Do you know you don't have Ministry of Education? A Minister of Education? For how many months? So is that a problem for Mr. President Adama Barrow? I don't think so. Do you know that ID cards are not printed for how many months? Do you know that today if you want to pay your NAVEC bill, you have to go up to there? Do you know that there are 3 to 4 people sharing beds at the hospital? So is that personal? I don't think so. So equally, I'm just saying this for one tamid. Pour tamid mistake in def also. Yenen party leadership, accent party, sembopa. You take note of it. Because you have the genesis of this problem. And believe it. I'm the mom lima don't want direct. Then could they do a good when you dig a hole, then you dig a hell. I mean, the school of thought of President Adama Barrow missing is where Mr. Dabo probably sorry want to win. So correctly, it has to be corrected and removed. But going back to Linga Wanunu, the voters they have to have self-belief. They have to look for an alternative. If there could be reform among ourselves also within the opposition, so that we can quickly try to avoid the mistakes of the past and come together and see it this time like Lindudu Mr. Budundawa. We see it in a different light. Let's try to build a new Gambia. They are putting competent people, they are running competent things and so on. But was the last question. What my first question we can my last question. Question So bottom part of the question being like reach out to people. Oh yeah, of course. That's why we coming in different forms, and we will have outlined a lot of strategies that is coming. We also have plans. Understand, reaching out. I mean, we have also started designing how we're going to do that. But again, definitely, sometimes we go to the medias that are reachable to a lot of places in Gambia. We do media education. Platforms you have definitely. We have opened a YouTube platform you have new. But as I say, it takes a lot. It's not about we can do it all. A political party cannot do it all, sir. You just try to reach out. People be there the Progressive Gambia or the National Alliance for Change or whatever. So sometimes it's up to the person. They couldn't buy force them because they're gonna NAG, they want to join NAG. No, people be there we know that a lot of people we have also built that. Thank you very much. One last question Assan, one coalition of Progressive Gambian Treasury Group, right now you get push for 2020 draft question before the election. Because then this Gambians in anybody, the family all wanted, the Fahawa Nekalunga favor meeting right now. The coalition Pulmoam, Nin Buganenko, Lulu Motasa, Senyo film important drop. Why nakalamo ame lolu jahal na nit ñi yeb biko orante bi ak jamfa wante bi ak baro jamfa gum def ak ñeneen ñi lolu yeb tax na ñun ñuy push 2020 draft question bi yaakar ne ci ñëwé before the election lolu dina indi security between comme ñi nga xamné ñoo bëgg def coalition yow naka nga gisé lolu biko 2020 draft question bi as a legal expert yow xam nga ci independent institution ci niñ wara taxawé appointment of the ministers ni mo ñëwé ak judiciary bi lolu yow Assan xam nga ko so ñun suñ xalaat liñ tek ñu yaakaar ne security lolu mo mëna indi security because 2016 agreement amna waaye amul security moo tax bu baro demee mu mel ni constitution bi empower na ko pour mu def lu ko ne so daaxa ñi nga xam ne ànduñu woon ak moom ñun lii lañ toog ñu xalaat ko gis ne daal 2020 draft constitution bi su mënee ñëw balaa election moo gën a secure loo xalaat doo si loolu
Jeff, I'm the importance, definitely. First of all, Yangi touched a very important thing. Like I say, the vices that we have, Yangi mentioned, I jamfa, I akyo, no. Mota lulu denchi wara jange. Mota manela di mima dore program, the mistakes of 2016, denchi wara jange. It's either parties, not only Barrow Party, but all other parties, denchi wara jange. Being ñun yep xam nañ ne lan what was the dynamics first of all lolu suñ ko jàngee dinañu try ñu avoid after 2026 a new government that is coming because comme yi nga wax ne loolu la nguur de ku ne dama war a dugal nguur pour jamfa wala dama war a dugal nguur pour yëkkal kiw am nga li ma wax ni di lii ak lale suñ brain we have to pick a competent government that is now ready to service the people based on good agenda ñun foofu la ñoo waxe moo tax I keep repeating de ñun bañuñ kenn de it even sa parti yi ñoo wax ni comme Mr. Mboy ñi wax ni la ñëpp ay EPA ñëpp dañ war a jàngee si seen mistake and we try to cleanse each other and come back to our own xam nga li ma wax ni save the country fi mu nekk nii Gambia lañ war a save Gambia is going down the deep. Bro, understand this administration, if you know how they are operating, is as lackadaisical. They don't care. Bro, they don't care about the debt. They are just traveling left, right, and center. They don't care about good economic policy. They don't care about people's hardship. They don't care whether people are dying on the bad way. You know, they don't care anything. Hardship they can be fuel prices. How many people, Quran big, they don't. So one mistake that we have to about those vices you call out, Jamfa, Yegi, then try you gain a kusumbir. We are all immune from it. But again, let's all look at the picture holistically. Our politics, we are calling the attention, we are calling the attention and let's try to move things to integrity. Elements you do recently. I'm going to different minister also. And so on and so forth. Do you repeat why again? Coming back to your last thing on the 2020 draft, definitely from the word go, having a mandate for a CRC, which is the Constitutional Review Body. There was a high expectation it will cover the aspirations and the hopes of Gambians to have a path that can govern this country after 2016. But to be honest, after what has happened, it's very, very difficult again. Now, we are trying to analyze the situation there. I may have this thing, but even if you were to get the 2020 draft, it is going to be very difficult because this government, problem indi. They are talking about a 2024 amended draft. How do you think they can also walk back and say that we are going to pick up a 2020 draft when they already start doing a lot of things? Wow. In the sense Assan, dinga muna stay rek si question bi la de laaj because time ngee dem ba pare ñu ngi wara laaj so stay si question bi rek well, as I say, just let me make it short. Assan, muna la di si question ni ma summarize ko mu gata rek. Li ma push rek mo moy comme 2016 condition amna waaye dafa mel ni security amul foog pour flag biara Mumulam respect agreement bi. So yow si sa yaakaar lan moo mën a happen lu nga xam ne flag condition tamit condition su amee di flag bearer dina mën a respect li agree. Loolu la pour mu gàtta foog naa moo gën. Two things, guarantees and assurances. Two things, guarantee and assurances. If we come with that, you have to assure the public, you have to guarantee the public, win their trust. Definitely. Hey, a president, even in Senegal or any other country, is a human being. Yes, we know the constitution, the laws behind everything. But the woman call amne understand but president but if we get good guarantees, good assurances and confidence that you build, look at
tax ñuy am loolu noonu si yeneen dëkk yi nga xam ne they have confidence ne understand that these people when they are there to govern the country they will do it good well. So guarantees and assurances they may have to come later on, but that is up to the public to deal with it because the voters have the final say in short. So we can move. Thank you so much, bro. Jërëjëf fi mu nekk ma ñëw si Mr. Baboucarr Mbodj. Mr. Mbodj lan mooy sa mujjanteeli laajte? Right now to be honest, I just wish them good luck because I know that they are in for a tough battle, but it's doable. I'm Nayakar and I hope you succeed. And my doors are open if I can help or support it anyway, because we definitely need this. You may Mr. Mbodj mu ngi reconnected. Mr. Mbodj? Yaa ngi disappear about 10 seconds. Mbodj internet am Santa Mbodj ana. Everybody, but I still stick to my perspective because when we are changing for the betterment, we must have in mind living Mr. Mbodj yaa ngi disappear on about 5 seconds. Di nga mën a daaneel Mr. Mbodj yaa ngi disappear on. Ak li fi nekk right now mënuñ ko compromise. Understand, mënuñoo compromise suñu bopp pour entertain any part of it because buñ bëggee change it has to go. Mooy bi fi nekkoon ak li fi nekk yépp. And for me, when I mention APRC specifically, Assan dafa indi ñaari APRC. Benn is with Barrow, beneen bi is with still Yaya. In fact, ñaari yépp dañu wan seen bopp already. Benn bi daf ñu wax ne already moom he cannot do any negotiations without Yaya Jammeh being part of it or an amnesty for Yaya Jammeh. In fact, loolu mooy seen number one criteria for any negotiations. Number two, mooy bi nga xam ne renegade one bi ànda Barrow. In fact, ñoom ñoo gën a bon parce que ñoom they didn't join Barrow for the love of country. Ñoom they join Barrow pour tekki. And it's been clearly spelled out. So loolu moo tax ma mention these two groups in particular. I hope Assan understand. I'm not mentioning individuals, but the groups in particular. Thank you. Jërëjëf. Quickly, Mr. Mbodj, like I just say, we know sometimes the mistake could be done putting the cart before the horse. To be honest, as I say, but we should all be after Gambians because at the end of the day, you need mass and majority of Gambians to effect change. The citizenry, some people don't have nothing to deal with an executive in a party. They are just citizens and support. But let me just say one thing. Mistakes are always happen. Mistake will always happen. Probably, I'm not saying they voted for Barrow back then in 2021, 2016. But they are regretting today. So would you say that just because they are with Barrow or they voted for Barrow, so we have to castigate or, not castigate, but put them aside? I don't think that is the best that we can do. Sorry. Let's put the party policy, not the individuals, but the party policy. More than that, that's where I'm coming from. Understand, we always have a policy, and when time comes, we will all know how to deal with it. Everything is ahead of us. But again, let's look everything from a broader perspective, and I definitely like that for us to say that let's come together. Sometimes, like I just say, if we were to go on everybody's mistake, every party's mistakes, probably doing them friend because lolo da fa gëna push Gambians to wiki don wala amna ko wa for na sayura or somebody that ñoo gëna divide the more we are stay divided
divided, the more the incumbent will take advantage. But I definitely welcome your views. As I just say, you welcome the NAG is always open to share views. As I just say, it's not something there is hard and fast rule. Definitely, I'm not sure you very definitely open mind. But I believe one day, not only the NAG will be the solution here, but Gambians in general, they have to believe in themselves to change this country. Sorry. Fu nekk 3 minutes rek moo des maa ngi fi amee ñaari question so benn question bi dama ko laaj Dudu Ndaw den ma mujjee si Assane laaj ko beneen question bi des ko defee ñu dal di tëj programme bi fi mu nekk ma dal di njëkkee si Dudu Ndaw Dudu seen éene rafet na lool te nit ku bugg a dëkkaam moom rek mooy toog gis ni dëkk bi di demee mu ne noo li ëpp naa seetaan xaaral ñu jóg seet lan leen mun a def pour dali suxali suñ dëkka loolu patriote nit ku bugg a dëkkaam moom rek moom mooy def loolu seen éene rafet na ne gis ngeen Gambia ni mel te li ngeen gis moom la ñu bari gis ba tax yéen tamit ngeen bugg a taxaw loolu xëy na mooy li tax ngeen gën a dal di taxawal mbootaay bi ñu ooyee National Alliance for Change seen éene rafet na waaye nag nit ki dafa am loo xam ne lii moom la olof wa olof dafa ne acca ñu def ko joo gis acca ñu waxtaanee ko moo war a jiitu te li ñoo ragal mooy ak li Gambia ni ragal mooy ñu dem ba jegeñ 2026 elections gis ne movement su bari ak political parties su bari ñëw neen ba pare mënu na déggoo mënuña form alliance ba tax Adama Barrow dal di gañewaat loolu la nit yi waa Gambia ragal loolu la nit ñi ragal so mbootaay moo gis dafa war a am ku ko war a jiite nite kooka di jiite mbootaay mooma nekku ne moom mbootaay mi waaye moom mooy nekk xarkana mi mbootaay mi ba nga xam ne su amee crédibilité loolu dina tax ñun ñi gën a sawar pour bokk ci mbootaay mooma su fekkee ne amul crédibilité dina tax ñun ñi dal di teggi seeni tànka waaye mbootaay moo xam ne amul xarkanam a faceless organisation wala a faceless movement dafa loolu du yokka ñi sawarte pour ñu bugg a xam wala pour ñu bokk ci seen mbootaay yéen ci jamono yi ma bugg laa laaj rek ana kan mooy xarkanami National Alliance for Change Dudu Ndaw waaw jërëjëf Alaaji laaj bu am solo la National Change comme nañ ko waxee rek gis nga ne fii toolu nii ñun dañ am coordinators dañ am list of coordinators about 8 to 10 coordinators yoo xam ne and it's very diverse ñu ngi work behind closed doors to work on our policies and programs and stuff like that. However, chairman bi nga xam ne man maay co-chair Assan Martin su fekkee ne nekkul si meeting si waaye moom suñ ewoone moom mooy suñ mag dañ ko cëral as a brother ba pare youth tamit brief nañ in him based on his stance tam wax dëgg in Gambian politics ndax su bëggoon tey nekk ministre su bëggoon tey nekk leneen ci biir Gambia but foog naa ne intégrité am moo doy nit ñi ba ñun ñëpp doy nañu ba tax ñu nangoo àndaa moom ba nekk si gannaawam so loolu nga xam ne nag ne moom moo di National Alliance for Change lu yàgga waxtaanee la over the past 2 years ñu ngi ko waxtaanee te su ma eboone si waxtaan boobu si la lii nga xam ne moom moo di mayor election bi noonu wax taxawaay biñ ci taxaw ci la bokkoon man mii jóge woon naa Europe dem Banjul nekk sax so te dañ believe ne the same thing should apply te boobu xooluñ benn political party liñ doon xool rek mooy individual yi dafa deserve to be in office xaalis war koo xeex ndax mun na ko faa teg ñu taxaw fi ñu si war a taxaw te the same thing lañ bëgg a taxawalaat Gambians yi pour ñu fàtte the difference under National Alliance for Change nga xam ne den ñun mistakes ñu defoon si gannaaw yëpp duñ ko defaat su ko defee li xew si passé yëpp c'est lesson to learn te dafa am ñu ko ñemeñ a wax am ñu ko ñemeñ ta wax am ñu ko bëgg a wax am ñu ko bañ a wax ndax am na ñoo xam ne sax ñoom def bi gën a yombal la ñoo def switch allegiance to the incumbent am fa dépense am fa fayab néeg waaye ñun loolu taxu ñoo jóg ndax ku nekk xam na ne liñ bàyyi ak li si liñ nekka moo ñu gën a loolu but li ñoo wax rek ñun tamit am nañ cekkas eventually bés bu yàlla defee bañ egg ci càppaandaw ga ñu ngi doon mention civil society organizations ñoom ñooy check di cekkas because civil society organisation taxawaluñ nit amuñ interest into positions but they are in for the people ñoom ñooy di final checkers of the people and ñooñu noonu they are in the Gambia they are working ñu ngi ubbi seen buti di xool ñu ngi amee seen carte tamit as Gambians and I'm sure ne ñun initiative bi ñoo doxal nii with sincerity and integrity based on the union bi ñoo wax si beginning bi selecting the best candidate and also have inclusive programs yoo xam ne ñun ñëpp
ñoo ko doxal inclusively am soo ne buñ toppee si foofu noonu inshallah ñooñu dinañ endorse te dinañ jàppale ko defee ñun ñëpp ñu nekk si under one direction di fanaa di tontu na sa laaj bi alaaji jërëjëf Mr Ndaw si leeral boobu fi mu nekk ma dal di ñëw si mujjantali laajte bi quickly 1 minute rek bala ngeen dugg si lifin bi lii Dudu Ndaw suma naataango very well I noted it in the mayoral gis nga lii moo tax ñu nit ñi nañ bàyyi seen xel bu baax especially within the opposition camp biñ fi génnee ñun yëpp maa ñoom Dudu Ndaw ak ñeneen ñu endorse Mayor Talib Bensouda for re-elections dégguñ woon kenn ku ñëw ne waaw yéen UDP ngeen bokka te dégguñ woon waa UDP ne li ngeen def nii rafetut so gis nga ñun dañ am benn policy boo xam ne what is good for Gambia even though we are independent in our own form what we are interested is what is good for the country and when we endorsed him and do you know that the incumbent pulled out money more than $20 million to win KMC but loolu yëpp ñun xeex nañ ko ak moom and he got re-elections. But have we ever had any commendation for those things? No. We just do it out of good faith. Xam nga ñu ne dafa am yeneen yoo xam ne duñ ko dee wax waaye junju doy na xel waaye tey xëy na soo gisee nit mu nekk si beneen radio wala nga ne kooku moom mun na lele understand nga li ma wax nii waaye bañ ñoo nekk beneen boor pour ñe gaay bàyyi xel rek pour li ma wax nii dafa am ñun fu bari fuñ jógee si politique bi. Doguma la sa why even gis nga dama la wax ni UDP during the days of Yaya Jammeh they suffered a lot and some of us stand for them in court suma waxee ñoom Lamin Adabo ñoom Kasa Jatta ñi yëpp dañ daan toog ñun as a magistrate di génne seen case yi UDP the same thing soo demee Mansa Kongo I was a magistrate there cases yoo xam ne su ma toogee fii di ko narrate Alaaji Saliou ñun lu bari lañ def with parties but again what is important is the country first like Mr Ndaw tamit fi ma wa naataango like I say ñun si naag you have more than 10 people ñoo xam ne tey suñ leen ne hold leen to the naag agenda for them to lead a country they can and we expecting more people who believes in common sense people who believe in their country ñun loolu lañ believe come with your ideas compete with Dudu Ndaw's ideas compete with Mr Martin's ideas compete with anybody ideas Assan moomu ko Dudu moomu ko ñu nekk si groupe bi they are very smart people we selected them but we also have more prospective Gambians yoo xam ne ñu ngi ñëw loolu lañ anticipate we also anticipate that more groups will become and like you just say am na laajte bu baax bi nga laaj Dudu mooy ne at some point where the Gambians can come together and we believe common sense will prevail. We did it in 2016. Let's look at each other's eye. Let's look at what is our own problem. We solve it. We compare it with what is currently in place. Alaaji. jërëjëf si leeral boobu Assan fi mu nekk ma dal di ñëw rek si mujjanteeli laajte bi Assan ku la xam at yi yëpp balaa jamono Adama Barrow xam nañ ne si dëgg rek nga yaaga taxaw te di ko dox te di ko wax jamono ji nga xam ne ñu ngi xëy Yaya Jammeh man maa yow jamono jooju bokkoon nañ GCC xam naa ne Gambien yu bari dinañ ko mun a fàttale ko jànge naa lu bari si yow booba jamono man maa yow ndem si yàlla Tuku Jaalo ndem si yàlla Matiw Jaalo Dr Sidaat Diop ndeysaan mu ngi mel ni démba dafa daw yaram torom dik te dafa am ñoo xam ne den bokkoon si struggle bi ndeysaan te bëggoon neen seen fan gudda ñu fekkee Gambia bu neex bi nga xam ne ñun ñëpp moom leen aspire ñun ñëpp moom la ñoo yaaning fo ndeysaan waaye nag xeex moo mel noonu am na ñoo xam ne duñ fekkee Gambia bi nga xam ne moom la ñooy xeex ñu bari dem neen deeneen mu nekk lu daw yaram ndeysaan ñooñu duñ leen mun a faate ndik te ñun ñëpp xamoon neen seen éene so ñun ñi nga xam ne ñoo fi des tey tamit ñun tamit dañoo nekkay def suñ wàlla ba suñ time mu dal di dem waaw yal nañu yàlla may fan bu gudda rek bu àndaa wér gu yam loolu ñoo ñaan so sa éene rafet na trop Assan so keep up the good job bi nga def waaye leena rek laa la bugg a ñaax Assan mooy fi mu nekk stay on one route buy ceeñati leen wala buy dem bam yàgg nga dal di boole highway bi ak the other routes on the side dicté boo koy fee da nga confuse Gambien yi te nekk nga nit koo xam ne Gambien yi dañ la dee déglu sa voice dégga ko rek daf dee jox ñu bari yaakaar sa face gis ko rek daf dee tax ñu bari am courage pour xam ne nit ku mel ne Assan Martin bokk na si xeex bi wala mu ngee def li xara ñu tam ñu toppa ko so you are a force to be reckoned with ñu nangu ko nanguwun ko waaye li ma laa ñaan rek Assan mooy bu fi ñëwati di bokk si beneen organisation bu fi ñëwati tàmbaliwaat beneen organisation na bii nekk sa mujjanteeli mbootaay mooy bokka ndigte
su fekkee ne fay nekk di change di nga toogee ba bés ñu nekk sa gannaaw ñooy def délégation dem teg sa jabar ne ko den laa ñaan waxalal sa jëkkër mu bàyyi mbootaay yu jeex yi mbootaay yi moo nekk ay fob te su boobaa gàcce lay doon si yow. yàlla mu egg ci loolu anyway xam nga rek language la ñu bari ndeysaan it is true that ndeysaan mënoon nañoo laaka ci olof wala laaka ci soose yeneen suñ political terms yi fi ngay jógee lu bari ndeysaan xam nga dama mel ni rek ndeysaan waa nga fi lu daw yaram and the lost brother Nancho Sane, I think we have to trace him. He was a very, very fierce brother, and I like his spirit. We won one time FETH, but we have to locate this brother. I don't know Silum Neka, but we missed him definitely. Momitam Davdan am jangate, you bury him down deaf during those days. The Digena Jale Sun guy in Daisan, the Yom Tuku Yom Matthew, also Digena Lifin Sun Kilifa one, we see that joke. And Yenen and Yenen Yinga Hamne, you want to group B, Yom Mr. Kini Nagati. Nekon Gambia high small brother bi alaji nakati Gambia nekon Gambia high swing brother bi amajo Yusufa Jaw well use and all those things here, but again back to Linga Wani Highland Slow Lane, please then you need to understand one thing. Dafa am yana keywords yo hamne dama ko dañ ko dey use politics. And pour certain laymen pour ñu understand ko bu baax. Nekkut ne we've been switching. Wa dega la dafa am ñu ñe pousser ak li ñoo tek di move. Mom li ma la wani dafa melni phase 1, phase 2, phase 3. The endorsement. Understand what those the word mean, and I believe so. How many man mako nigga use in Gambia? Why? Therefore, na ko sa during ya jamano ya jame. But it's something law hamne. Sometimes we are very calculative how we move from here. But I do take note of what you are saying. Probably nyana nyi dunde understand luba. Why so ne endorse nga? Amga kom de malajo bima endorse Mayor Bensouda. It doesn't mean I endorse his candidature. Do it the same thing la understand nga li ma wax ni so dafa am lines yoo xam ne people bi duñ ko dee understand tem ñu ne hey ñu bari waaw léegi yow si parti bi nga nekk si parti bale nga nekk non biñ fi endorsé tamit yeneen candidates is similar thing. I've worked with different parties. I can tell you that one of our modus operandi is to work with parties, but parties who will put country first, like you just say. Ñun loolu lañ gëm nga xam ne di nga indi meritocracy competence xam nga institutions yi mun a dox dëkk bi mun a naat dëkk bi mun a neexaat xam nga li ma wax ni this is an economic situation bi change lii mooy ene bi. So why one thing I definitely take note, we are not Highland Zulu. Third option initiative, it was an initiative, the word was there. So legi yange to a group called National Alliance for Change as a group. And I think I take note of it that okay, the M4 Funono. Maybe Duru, how manda the guy that a political party, but you definitely then feel like Gambia deserve a movement where people can come together. Share ideas and you rescue Dekabi. Dekabi dafa need rescue film nekani, and also you try, you change, reform the politics, try to change the dynamics and then the direction. Li moy li nga xamne moy tanka yi tax ñu jog jolu ko dara pour xaste or anything like that. The party tamit nañu dégg xel rek alaaji dafa am ko xamne you can be some kind of a critical voice just to make sure mun na la critique, it's just to make sure to get things better. One waxon nako yene people yo xamne dama len endorse dama la ne sometimes we can be a critical voice. This na so am as a vice president sa dafa wara nekk ko xamne nekkul kuy ànd ak yow. Sometimes mo am a critical views to what you have lolu daf la gëna dimbale because ñun definitely buga nañ politics bi nekk ci political parties yi mu change honestly, because sometimes dañ leen dem bi nga xamne dañ leen stigmatize. So lolu tamit nako gaay baye xel ba pare tamit bu ñu miss George xëy na nga gis li su ma génnee kër Fatou ñu ne kooku fële la soo génnee kër fële no ñi media yi ñoom fii lañ nekk the certain medias they all have this thing, they have their motives, their purpose and so on, but we just move with the message. And I definitely appreciate people who listen, and we want to just make sure
At the end of the day, let common sense prevail, let Gambians come together, let's maintain standards, because we have lower standards. If you look at what is happening in Senegal, they have raised the political bar to make sure you serve people, be changing, bring a good economic policy, look at our land policies and so on and so forth. All of this we have in our reform agenda. Waxal ma dal di ñew ci dudu ñu may la rek ben 1 minute rek nga tagato askan be. Wa jërëjëf alaaji jërëjëf tekkukat yi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñoo déglu booba ba tey di kontaan lool again once again si Freedom Radio nga xam ne du ma fi kan waaye tey moom dama fi ñëw as a panelist waaye of course ma bokk ak suma naataango Lawyer Assan Martin si lii nga xam ne moom moo di National Alliance for Change li tax ñu jël initiative bi buñ faatee na ñun tam suñ boppa sax personally ñu ngi si on the ground ba pare we are facing lot of issues, lot of threats, lot of issues. Why the courage being the political courage being daal ak the moral obligation bi nga xam ne am nañ ko pour taxawal yéen ñi nga xam ne nekku leen fa sax wala ñi nga xam ne ñu nga fa te mënuñoo nekk ci kanam fesal seen boppa kon loolu mu nekk loo xam ne rek li ñoo ut si yéen rek mooy encouragement jàppale ak di ñu xelal our doors are open, our lines are open. Ku ci am loo ci mën a wax loo ñu ci mën a yokkal nga yokkal ñu si nit liñ bëgg rek mooy Gambia 2026 mu nekk the best Gambia ever boo xam ne ñëpp dañoo wax ne si nii dafa waroon a teel a ñëw te loolu mënuñ koo def rek without the support of the Gambians kon ñu leen a ñaanal ñu leen a gërëm ci sàkku si yéen ñaan wasalaam. jërëjëf Dudu fi mu nekk ma dal di ñëw si Assane ana fan ngay tàggatoo askan bi. Well, jërëjëf Alaaji Saliou lañ wax la rek foog mu am ñi nga xam ne mooy li ma la wax from the beginning suñ démocratie foog ñu gaaganti ko nguur moomu ko am na ñeneen ñoo xam ne dañ foog ne nguur rek lañ war a déglu mu wax leen well am nañ suñ freedom of expression wala yooyu noonu wala nguur moo ñu war a wax non démocratie bi mu mel ni yéen ak ñeneen ñi nga xam ne nit ñi yëpp ñoo war a bokk ñu shape suñ démocratie for the good of the people lii mooy tànka bi nga xam ne some of us okay moom laa wax ni du affaire tour bu neex wala affaire radio or whatever we become certain voice yi nga xam ne mun nañoo try pour ñu shape opinion loolu yëpp dafa dimbale te parti yi tamit nañu dégloo xel dañ tollu foo xam ne jamono moo mel noonu look at today across the region in West Africa people are changing, the politics is changing, they are running from old colonial politics, they are doing things differently. So I think political parties if mënuñoo dundee the same ma lekka maalo joxe diwlin joxe xaalis I mean gisoon nañ ko recently the war chest we Barrow teg dama la jox example came but we defeated over $20 million is also waaye loolu dafa la wone collaboration working with parties. One advice I always say Alhaji Saleh when I learn and I have dived deep into politics but to know and my education if Gambians put country first they can have a simple change. But that it takes parties and also we have honesty and integrity because we made mistake back then in 2016. We did not manage the change. But now we want change too. But the multi-million-dollar question is that we want change, we have to manage this change and we might have to manage it better. We will work and we will collaborate open mind with parties and with partners. This is what we are trying. NAC is an engine. The engine is to help better and change the culture of politics, the direction and the vision. Jërëjëf Saliou yow itam si sa taxawaay di leen nuyu yéen yëpp waaye Gambia yëpp nag definitely dinañ am we have hope. Let Gambians not despair. We will come out of this situation I think by year end 2025 and we welcome all those brothers who are coming in but let them have a bigger mind, bigger picture. The work at hand is not easy but I hope we will come out of it. Jërëjëf waay. Lawyer Assan Martin ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëm di la sant si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi ñu ngi gërëm tam Mr Bura Diba si waxtoom lépp loo xam ne séddoo na ko askan bi Dudu Ndaw tamit noonu Dudu ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu ak lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi fàttewun tamit Mr Baboucar Mbodj moom itam ñu ngi koy gërëm di ko sant si waxtoom ak lépp loo xam ne séddoo na ko askan bi mbokkay lu ne nag du doy xanaa dañu koy dog rek dal di dem ba beneen yoon fii la waxtaan ji dal di am fi mu nekk duñ def lu dul dal di ëmba lépp loo xam ne
waxtaanee neen ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer si seeni xel yéen Gambian yi yéen yene àttekat yi nga xam ne yene àtte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii lépp loo xam ne Lawyer Assan Martin wax na ko fi lépp loo xam ne Mr Dudu Ndaw waxtaanee na ko fi di leen santa te di leen gërëm di leen ñaanal wér-gu-yaram bu mu sekk ànd ak jàmm ju mu sekk te yal na yërmandeb yàlla continuer wàcca si ndem si yàlla Panderi Mbay ba ilaa yawmi diin seeni mbokka Saliyu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin